السادة والسيدات الكرام، ضيوف المؤتمر الأفاضل، أيها الحضور الكريم، نرحب بكم مجدداً في اليوم الثاني والأخير لفعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار الترجمة في سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي، التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية. نستهل نشاطنا العلمي اليوم بالجلسة الأولى، ويسعدني أن أدعو الدكتورة دوريس هامبوك من جامعة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة الجلسة، فلتتفضل. Let me invite Dr. Doris Hamburg to chair the first session. Dr. Doris, the floor is yours. Thank you very much. So I know we have a tight schedule, but I would like to take the second to thank the National Library and Archives, all the staff and employees, and specifically also Dr. Sadiq for organizing the conference. It was already a very stimulating first day yesterday, and when I look at the program, it promises to be equally stimulating today. Special thanks also to the simultaneous translators. They're doing an amazing job. So, our panel this morning is focused on audiovisual translation and spoken language. We'll begin with Dr. Enora Lessinger. And the title of her presentation is Machine Translation Post-Edition and Emotional Intelligence, a case study in the context of audiovisual translation. Please welcome Dr. Enora. Okay. Thank you very much also for the invitation. I'm really glad to be here again today. I want to talk to you about some research I've been working on based on my personal experience as a translator, which prompted me to think more specifically about the emotional intelligence aspect of translation and what sort of challenge it can pose to machine translation. So, machine translation, as you will know, started with a kind of translation focused on technical texts, but then moved on largely for financial reasons, but also because of the progress that was made, to domains like business and marketing, legal and medical, literary translation, and now even audiovisual translation. I work also as a freelance translator and post-editor, and I see this kind of work regularly, where they have demand for post-edition rather than human translation. Common concerns that are well documented include, obviously, as we heard yesterday, literal and idiomatic translation, a lack of cultural filtering, a lack of contextual understanding, and changes in the meaning of the text. And I want to revisit this at the end to add my own take on this and what my experience showed me that we could add to this list. When it comes to ethical concerns, there's the question of data property and copyright, the working conditions of the translator, and the question of authorship, where you sort of like co-write a text, or you end up editing a text, and so the sense of ownership can be diluted or disappear. So the research questions that I want to ask today are what overt and covert error patterns emerge in the corpus that I will present in a minute, and I'll explain also what this means. And I want to look at how, in the context of audiovisual texts, we have specific issues for machine translation, and what this involves, what this implies for the final product's quality and the working conditions of the translators or post-editors. So the corpus I worked on for this, the case study, was based on a mission I did a couple of years ago for a company called Yes We Bloom. It's a French
company that provides advice or training videos for couples who are about to get married, about to embark on a life together, and to encourage them to think about the dynamics in the relationship, what it means to be married, and how they can face future challenges together. And they asked me to revise the subtitles of these videos into English. The videos are in French. There's, I think, something like 30 videos, 33, and they wanted them all subtitled into English, and they said I had to proofread the subtitles. So I quoted accordingly, the quote was accepted, and shortly after I began, I noticed that the quality of the subtitles was very low, and I warned them that I thought their translator had used machine translation. So the question is that I was not really doing a revision, I was doing post-edition, because this was clearly machine translation, and they did not respond to it, and progressively it became clear that they had done that consciously. They asked me to revise it when they had simply put it in machine translation, and they did admit to that in the end. And of course that has impacts on the rate and deadline. I would have charged more because I spent a lot more time on it. They did move the deadline once we had established that it was machine translation. And there's a question of intellectual honesty here. And in terms of the difference between revision and machine translation, there's an interesting quote that says, "Writing and reading seem to set the boundary between translation and revision." So if the job involves more or as much writing as proofreading, then it is in fact translation and should be quoted accordingly. So the framework I was using when I looked at this data was House, 1971, the Translation Quality Assessment Model, which is based on Halliday's Systemic Functional Linguistics, which looks at the three main functions of language: ideational, interpersonal, and textual. So the ideational function is basically the subject matter and what the text is about, and it can lead quite naturally to issues like distortion of meaning. Interpersonal function is the relationship between the addresser and the addressee, so the speaker and the receiver, and it can involve things like tone or register. So register mismatch is, in House's term, one of the issues. And the textual one is the cohesion of the text, so how the text relates to itself, basically, and makes sense in context, and that can lead to issues such as a lack of contextual understanding. So the typology I used based on Houses differentiates between covert and overt errors. The first one are surface level errors, the ones that you can see quite easily, a mismatch of the denotative meaning of source and translation text elements, or even a breach of the target language system. To give you an example, in French we have grammatical gender, as in Arabic. So, for instance, a table would be feminine, not in English, but the machine translation would quite often refer to the table as a she, for instance, if there was a table. So that's a breach of the target language system. Covert errors, which are of particular interest here if we think of machine translation in terms of its emotional intelligence capabilities, they come from a functional mismatch, which means the failure to reproduce the text's communicative purpose. In the context of this particular corpus, obviously the relationship, the rapport between the speaker and the receiver was of extreme importance. These were their clients. They were trying to give them advice and encourage them to change their behavior, which makes it an operative text in Rice's categorization. And in this kind of text, it is well known that the interpersonal dimension is essential, the persuasive aspect, all these things that go through nuances like register, tone of voice, that was another issue, the tone of voice, the facial expressions. These were things that were
not taken into account by the machine translation. Whether it will be able to in the future, I don't know. But at the moment, it was treated purely like a written text rather than an audiovisual one. So the typology that I used included these errors for overt, so change of meaning, lack of translation. For instance, at one point it said, écouter is an action verb. And of course, écouter has been left in French, which leads to a loss of the speaker-audience connection because you no longer understand and you are clearly not the target audience. A loss of clarity and unidiomatic translation. The covert errors including register or tone mismatch, cultural filtering failure, and failure to recreate the interpersonal function of the source text, such as loss of the speaker-audience connection, loss of playfulness, etc. In terms of the methodology that I used, I manually selected the most problematic segments across the corpus. So this is representative rather than exhaustive, the segments I worked on, because there was a lot of them. And then I did some coding with Excel. I'll show you in a minute what it looked like. And finally, I calculated the post-editing distance, which is how much you have reworked the text, so the translation edit read, using AI to help me with this calculation. And so I had a table that looked a bit like this in the end, where the blue errors are the overt ones, and the red are the covert. And I had the examples on the left, so you can't see all of the covert ones. I had the source text and target text, and then calculating the distance between the two, and then coding depending on the type of error that I identified there to see which ones were more recurrent. And it was interesting to see that there was an almost perfect balance between overt and covert errors, something like 50.8 and 49.2. Of course, a lot of segments had a combination of both, if not all of them. And the average translation editing rate was 46%, from 29 to 58. And I noticed, and I was not surprised because I was the one who translated or post-edited, that the more you go on in the videos, the lesser the editing rate. So what happened basically is that I, at first, was trying to do my job really well, and then about halfway through the job, I calculated how much I was being paid an hour given the inaccurate quote that I had given, thinking it was simple proofreading, and I started revising less. And for instance, at first the segments were given in a block, or the difference between the cut between two segments, two subtitles, was very random. In the middle of a sentence, something like, let's talk about, and then you have a new segment, which you would normally avoid in audiovisual translation. So at first I would rectify this, but then eventually I did the same as the machine translation and treated it almost as a purely textual verbal text, simply because it was not viable to continue working at the same rate. The most represented categories of errors were loss of clarity, which is an overt kind, and speaker-audience connection lost. And if we look at the detailed results, so there were 40 segments I looked at and 170 errors, and the most represented was loss of clarity, followed by unidiomatic rendering and change of meaning, and finally breach of the target language system and non-translated. Oh, and loss of playfulness. The covert errors, the most represented again was the speaker-audience connection being lost as part of the failure to recreate interpersonal function, and a lack of contextual understanding, which sort of tracks with what we know about machine translation. A specific example to show you an example of the latter, a lack of contextual understanding.
was the source text reads « Et enfin, les échecs, c'est quoi? Ça va être les choses qu'on regrette », which you will understand in a minute if you don't speak French, was translated as « And finally, what is chess? These will be the things we regret ». Échec can mean failure or chess. Now, in the context of videos training people on their relationship, it is quite obviously going to mean failure. We are not talking about chess. And so I retranslated as, and finally, failures are the things we regret. You can notice also that the post-edited translation is shorter, which is also because I'm bearing in mind that this is a subtitle and needs to be shorter. And the overt error tagging was significant change of meaning, and the covert was lack of contextual understanding due to the polysemy and the speaker-audience connection being lost because of the non sequitur. I'll give you a second example quickly, which was du coup, quand la montarde monte au nez, il faut juste être honnête avec soi-même. Translated as, when the mustard gets to your nose, you have to be honest with yourself. Now, this is a French expression meaning when you get frustrated or angry. And so I retranslated to show that when you start losing your temper. So we have unclear and unidiomatic translation, as well as a lack of cultural filtering for this very French idiomatic expression, lack of contextual understanding, and a loss of the speaker-audience connection. The last example is when they say quand je me sens bien, que je suis content ou contente, énergique. So content is the masculine form and contente is the feminine form. And in the translation, you have when I feel good, that I'm happy or happy. Obviously, an issue, it was very easy to fix. I just deleted one happy. The result is a loss of clarity, literal translation, and breach here of the target language system. Lack of contextual understanding again, speaker-audience collection lost, and a loss of inclusivity, because the text was making an effort to be inclusive here. So I would suggest adding to that list of quality concerns, interpersonal function failure, and in ethical concerns, a lack of transparency about the nature of the job at hand. And for my conclusion, I would like to suggest that raw empty output is vastly unsuitable for this type of text, because of the segmentation effect leading to a lack of contextual understanding, and the importance of the interpersonal connection function, which is largely getting lost. This is closer to heavy editing or even translating than a revision. The result, of course, was a fairly low translation quality and poor working conditions for me. And I would like to agree with Dokamo and Mook in saying that taking into consideration all that happens at professional translators' workbenches during post-edition, we propose that it should be considered a type of translation. A hybrid approach, at least, with full transparency, would have helped. And my question, to conclude, is whether the future of empty might be developing the means to identify emotion and interpreting in audiovisual context things like tone of voice and facial expression. Thank you very much. Our second speaker is Dr. Tiffany Levick, and her presentation is about reading and hearing the foreign artist's voice, subtitling French music clips for an international audience. Please welcome Dr. Tiffany. Okay, hi everybody. Thank you to Doris for the introduction, and thank you also, as Doris said earlier, to the interpreters for allowing us to follow the presentations in both languages. It's very helpful, thank you. Thanks, Nora. Hard act to follow, as usual. I'm sorry, I have a bit of a cold. I hope that you'll understand me and that I won't cough during the presentation. So I'm going to talk to you today a bit about translating music videos on YouTube, in particular. And so I'm going to start by talking a bit about why I chose to start working on this topic.
So why is it that we should pay attention to lyrics in the first place? It's true that a lot of the time people kind of just listen to music in the background and they don't really pay attention to the words that are being sung. They pay more attention to the sounds, to the artist's voice, to the instruments. And even when we listen to music in our own language, in our first language, or a language that we master, often we don't understand all of the words. But research has showed that even if we're not paying close attention to the words that are being sung, lyrics can have an influence and impact on our mood and our behaviors. So, for instance, in bars, when the bar decides to play music about drinking and how fun it is to drink, sales of alcohol usually go up. So, all of that to say that even though sometimes we don't necessarily pay close attention to music, it does have an influence on our behavior, on our mood. And some people are actually quite curious about the meaning of the lyrics being sung. And so it's interesting to see how lyrics can be made accessible to a broader audience. So I'm going to talk to you about French music videos in particular, or music sung in French, and how they're subtitled mostly for an international audience. So we're going to talk about how French lyrics are translated into English. We're going to talk about who translates them, if it's human translators. And when I'm talking about human translators who are both professional and non-professional translators, or if it's AI and specifically machine translation. And how the person translating, or the machine translating, affects translation choices, and what aspects of the lyrics are prioritized. So these are kind of my broad research questions, and then some more specific questions are related to the scopus of the translation. So is the idea to provide a general idea of the overall meaning of the song, or are we trying to provide listeners with an insight into the stylistic devices that are used in the song, in the lyrics? And how does this play out in terms of the tension between the meaning and the style that are both visible and audible in music? And so how do we understand this notion of the artist's voice? Do we really focus on the artist's audible voice, what we can hear, the way that they perform, or are we focusing also on their stylistic voice, on the way in which the song is constructed? And then what really interests me in particular, because I work on a non-standard language and translation, and the kind of intersection between language and identity, is the way in which lyrics can convey aspects of an artist's identity through the use of things like slang and cultural references, as well as wordplay and borrowed terms from foreign languages, often languages of immigration. So we're going to have a look at all of that in the examples that I'm going to show you. In terms of the theoretical framework, I'm not going to bore you with too much theory, but just to show that this is grounded in a theoretical approach. These are some examples of the theories that I've relied on both explicitly and implicitly to prepare this presentation, and more broadly while I've been working on this topic. So the most obvious theory that I've been using is related to song translation, and specifically the work done by Franzen on different strategies that are available when translating songs. And specifically here, translating while keeping in mind the music, because it's impossible to translate, to subtitle a music video without following the actual music that's being sung as the video progresses. I'm also looking at Jacobson's framework of different types of translation. So just as a reminder, intralingual, so rewording in the same language, interlingual, so changing languages, and into semiotic translation. And so I'm looking at interlingual translation, obviously, from one language to another, also a form of intralingual translation in the form of closed captions, when subtitles are provided in the same language, so that we're going from a sung or spoken form of language into a written form of language, which is also intermodal. At the same time, and into semiotic translation, in terms of the way in which the music videos themselves can be seen as a translation, as an interpretation of the songs.
And so that brings me to audiovisual translation, and the fact that subtitles are a constrained form of translation, obviously having to follow the pace, the rhythm of the words as they're spoken on screen, and also the images, so a form of multimodal translation. So we need to have a look at the way in which words interact with sound and images on the screen. Also looking at the translation of linguistic variation of so-called non-standard language and orality, and translating cultural references. So just to give a few examples of well-known Francophone artists, so here I have both French artists and Belgian artists, and within the French and Belgian artists who have a range of different backgrounds, some of whom are second-generation immigrants. And so I haven't put any of these on the screen here because I'm not interested in artists who sing in English, but it's possible, it's quite common for foreign language artists, international artists, who want to make their music accessible to a broader audience, to sing directly in English. I'm looking at artists who don't make this choice, who decide to sing in French, and so people like Aya Nakamura, so I have trouble pronouncing her name, Stromae, Angèle, Bum, and a range of rappers. This all actually started with Gazo, who's in the top right-hand corner there, a French rapper who systematically translates the subtitles his videos. And then there are some artists who sing both in French and English, often within the same song, who code switch within the same song, or who perform with other artists from elsewhere in the globe, and those are what we call featurings, and so they sing in other languages in those. So in my research and looking at the video clips for all of these different artists on YouTube, I noticed 3 different types of translation, and translations that were produced by various people or tools. So the first type is embedded subtitles, so subtitles that appear on the video and are not able to be removed, that are uploaded at the same time as the video. And those can be produced either by the artist team or can appear in the form of fan lyric videos. Also, so the second option is optional subtitles that are available on demand that you can kind of click on to activate the option. I'll show you how in just a bit. That can be produced by the artist's team or by AI, so specifically machine translation. And then another form of translation that I think is useful to point out is non-translation, the choice to not make a translation available, and the kind of inevitable, almost systematic appearance of translations within the comments as a form of compensation produced by fans. So we see here that there are fans translating, there are the artist team providing a translation, and there are also there's also machine translation. So in terms of embedded subtitles, as I said, they're placed directly on the clip, which means that the font, the style, the size, color, placement, and all that kind of thing, all that is chosen by the person who uploads the clip. And so it's imposed on viewers and non-removable. So you have no choice but to watch the clip with the subtitles. This form of subtitling is also incompatible with closed captions. So for Francophone artists singing in French who have embedded subtitles on their clips in English, it means that if a curious Francophone listener wants to hear what is being sung at the same time, wants to read, what is being sung at the same time in the form of closed captions, it's impossible because either that option is not available, or if it is available, there's a kind of overlap between the two subtitles which make them both unreadable. This obviously creates problems in terms of accessibility. It's also interesting to note that these subtitles are impossible to edit after they're uploaded, so if there are any mistakes, then they can't be fixed. And so as I said, they can either be done by fans, mostly in the form of lyric videos, or they can be coordinated by the artist team. And so often systematically the source of translation is not acknowledged. You have to try and seek it out. And these can be produced with or without the assistance of AI, both by the fans and the artist team.
So I wanted to give an example of Gazo. As I said, he's the one who started all of this for me. He's a French drill rapper, who has quite dense lyrics. He uses a lot of slang and verlan, which is back slang in French, very specific to underrepresented areas in France, outside of big cities, what we call the banlieue. He also uses a lot of borrowed terms from African languages, and his lyrics contain a heavy use of rhyme and wordplay, and also cultural references. They're very firmly anchored in France, is what I'm trying to say, both in terms of the language used and the references provided. It turns out that his clips were subtitled by a non-professional translator whose name is Snipe, whose skills are limited to the fact that he lives in Manchester, but he's a native French speaker, and so doesn't necessarily have a strong grasp of the English language. Overall, he decided to use a replacement US slang, so AAVE, African American Vernacular English, in his translations, which was probably done for accessibility reasons, to make the lyrics broadly available on an international scale, since American English, as we know, is homogeneous around the globe. But this results in a kind of clash with the audiovisual elements of the clips. As you can see here, it's well, you can't really tell here because it's kind of a non-specific French environment, but the fact that he's singing in French, and the fact that the clips kind of take place in a French environment mean that the use of American slang is a bit strange when you look at that and you look at the clips at the same time. It's also an inconsistent use of slang, and overall we can see that there are inconsistencies and errors throughout the translations. This is just a very small example. C'est bien fait pour toi. A grammatical error in it's serves her right, and the change of person here with her rather than you. In terms of fan lyric videos, we can see these as a form of fan subbing, and I think it's better to see them as a kind of personal interaction with the original text and a kind of semiotic translation, and they're often produced by non-native speakers of English. I'm not going to go through them in great detail, but just to show you an example of what it might look like. They're often bilingual texts with the French lyrics on top and then the English translation on the bottom. And here, this is done by a fan, and it's not too bad overall, but it's clearly done by a non-native speaker of English, and that's what becomes apparent when you look at the channels that are producing these videos. They're from all over the globe, and they're often very literal translation, and it's quite clear that they've relied to a certain extent on machine translation in their work. Okay, so in terms of optional subtitles, you can see here, this is a video clip by Angèle, and you can see at on the bottom of the screen I've shown you how it's possible to activate the subtitles. So you click on the little button here for subtitles that's surrounded, that's circled, sorry. And then the settings allow you to change the display options. So it's possible to have captions in a range of languages depending on what's been uploaded by the team and what's been made available. So here you can see that Angèle's team has made subtitles available, has uploaded subtitles with the video and made them available in a range of languages, and that it's also possible to translate from the French captions into a range of other languages. It's also possible to change the background, the color, the size, which means it's a really personalized experience. So I'm not going to go into this. I wanted to talk just very quickly before I finish about automatically generated subtitles. So this is the second option. When you click on the settings to have subtitles translated into another language, into a range of languages, there's a really long list of languages available. And overall, what becomes apparent is that when the subtitles are produced from closed captions, they're more or less understandable. We have the same sorts of problems with machine translation as we heard yesterday, and we just heard from Honora today, but generally they're fairly understandable. They focus really on meaning. They're simple and cost-effective. However, when these translations are produced from automatic speech recognition, they make no sense, because automatic speech recognition has trouble understanding the original lyrics, and so produces clumsy translations that are nonsensical mostly.
Had a lot to say, sorry. Just very, very quickly in terms of my conclusions, these are my recommendations. So not to use embedded subtitles because they reduce accessibility. To activate on-demand subtitles, some artists don't allow these on their videos, but they should be allowed to allow people to choose their language and to choose their format. It should be advised to use human translators when possible to deal with the complexity of the lyrics, and to always provide closed captions in the original language if the goal is to provide machine translation for less commonly used languages, rather than automatic speech recognition. Thank you very much. So now we hear a little more about Emirati Arabic from Dr. Mohammed Al-Bataini. His title is Leveraging ChatGPT-4 for English Translation of Emirati Arabic, a dialect-specific analysis. Please welcome Dr. Mohammed. Well, thank you again for giving me this opportunity to share my research with distinguished professors and researchers. Well, my title is a bit misleading because it combines two research articles, and we have listened to interesting presentations on where AI fails and where it succeeds in versus human translation in some presentations. But it took a different route, and I want to talk about why it fails in certain occasions and why it succeeds in others. And the most important thing that I want to talk about today is the ethical dimension of what's happening today in this AI-based translation. So without further ado, I am interested in dialects in general. And when I moved to the Emirates, I got fascinated with the Emirati dialect. I'm trying to learn the dialect. So I took this project and I wanted to test the ability of AI in the translation of Emirati dialect, and I had a team of excellent researchers. I had Dr. Hala and Dr. Moza on board, and some of my students as well. So the first part of the presentation will cover the thing that we did together, and the second part is basically an extension of the first study. So several scholars highlighted the importance of AI and the quality of AI. They say it produces excellent translation at certain occasions. However, we have limitations in the studies that tackled dialects because, again, we write in dialects, sometimes we speak dialects, and occasionally we use standard language or standard Arabic in our case. And I wanted to investigate the extent to which ChatGPT can do that following a scientific approach. So my interest again is in dialect, and I want to evaluate ChatGPT's for ability to understand, this is number one. Number two, translate Emirati short stories. So as for the methodology, we have 3 stages. The first stage including collecting short stories from the Emirati community, online community. Those stories were written by novice writers, non-professional writers. They wrote short stories about things in the society, and we selected 3 stories only from a well-known website, and from the website we selected only top rated stories, just to make sure that everybody likes them. So we picked these stories, and we had specialized people on board to evaluate the stories. So we gave the stories to an Emirati PhD holder. She has a PhD in translation, and she went over the stories, and she verified that those are basically talking about things in society using the Emirati dialect. And then we asked another expert to extract only 3 to 4 excerpts from those three stories.
And after that, we asked 3 referees to extract only Emirati-based dialectical elements, so individual words from those excerpts. In the third stage, we asked ChatGPT to read the stories, understand them, and then translate them into English. And that was followed by an evaluation stage, where we asked 3 evaluators to evaluate the translation of the individual lexical items individually, and then evaluate them in context, like in the short stories. And we created a rubric for that, including accuracy of meaning, appropriateness of word choice, linguistic naturalness, syntactic harmony, clarity, and understandability. So, ChatGPT was perfect, unfortunately. And we applied Fleece Kappa, which is a statistical test that would tell you the amount or the level of coherence and between the raters. So it gives you a rate between 0 to 1. So 0 means no agreement between raters. 1 is perfect agreement. So raters did the rating. We got the ratings from 1 to 3, and then we processed them using the SPSS. And we got almost perfect agreements in most of the excerpts. So we got excerpt 1 and 2, 0.9, that's almost perfect. We got 3 and 4 excerpts, we got 0.7, and that is good agreement, or substantial agreement. So for the qualitative analysis, we found that it was able to detect connotative meanings. الانسياح اللغوي was basically noted, understood, and was basically translated. It was able to handle ambiguous irregular forms, morphological forms, such as قلب الجيم إلى ياء. It successfully avoided literal translations, and there was almost no loss in main words, but there was loss in emotional resonance and emotional dimension of the texts. But the ratings were perfect. The raters liked the translations. They didn't know that the translations were produced by machine, by the way. And this is a sample of the translations. I mean, I'm going to provide the list of lexical words, and afterwards I'll provide the text. So, for example, عورتني hurts, تتحرطم, نشت, بأدبج, أفمو بحالة, these taken from the stories, they were translated with good level of accuracy. So this is the full or the excerpts here. We have نشت روضة وصلت وجهها وتلبست بقضيج وقرف صارت الصالة عشان تتريق دشت وسلمت على أبوها وأمها وأخوانها كلت لقمتين وركبت بالسيارة عشان تسير الجامعة. So the target story is narrative based. It's interesting. The translation was good, honestly. Other excerpts presented the similar level of excellence. So, when we tested ChatGPT on stories from the web, the translation was clear, structured, narrative-based, and the translation was perfect. I was honestly surprised because I myself, as a human, was unable to understand some of the dialectical items in these stories, and I had to ask Dr. Musa or my students to explain further. So it was not the end of my research, honestly. I got very curious why AI is able to understand things that I'm unable to basically understand, even though I watched Khamass and all of these TV shows where I got to know some of the dialectical elements. So it got me curious, and I wanted to explore more. So I know from a technical side that AI is trained on huge data, and most of the data was basically stolen, plagiarized from the web, from a human creativity, and from a human creative writing. So I wanted to challenge ChatGPT, and I asked one of my colleagues to write a short story using Emirati dialect, a short story from her basically imaginations, using their own dialect, and she did that. I processed the translation,
using ChatGPT with the same exact parameters, but it wasn't able to do so. So for example, we had this excerpt: صار يفطر بين الفريج يدور وهي يعرفه، ولكن the translation was he went to turn in the neighborhood to find a face known him, I don't know. So the translation was misleading. I mean, it was not accurate, and it was not to the bar compared to the previous translation. So yes, ChatGPT is able to do certain things, but because it recycles our creative writing, it recycles our knowledge that we built throughout the ages. And so we have real life limitation. Yes, it's bright on the outside, well, like in the inside, we do need to take action and maybe think about what's going on and the future of translators. So they are not just translating, they are generating and recreating content. These models operate at the intersection of translation, of a human-based translation, knowledge production, creative writing, and they're trained on large corpora of human-produced translations, often without consent or attribution, unfortunately. And this raises an ethical concern, which is something that I am very much interested in pointing out today. So who owns the data that ChatGPT or other large language models are trained on? How about the creative labor that we have been basically creating over the ages? How about the transparency in authorship? The boundaries between translation, plagiarism, and the creativity is unfortunately blurred and increasingly blurred. So I believe the future of translation in this era lies at the intersection of knowledge generation, and the ethics of its extraction and recreation. And this is the conclusion that I'm interested in sharing with you today. Where are we now? Where are we heading? And how can we control what's happening? Because companies, or AI-based companies, are very much interested in making money, creating excellent generated text. I mean, excellent between two quotation marks. So as academics, as researchers, where can we go with this? And how can we conclude the human endeavor in this era? And thank you so much. Yep. Thank you. We return to the screen with Dr. Raja Al-Yahyani. She will talk about linguistic creativity in media translation, the Smurfs, in Arabic. Please welcome Dr. Raja. Okay, so I think it's time for a break with the Smurfs, guys. So the Smurfs is a global phenomenon. As we all know, it's a Belgian comic that started in 1958, and then it developed into a global TV adaptation starting from 1981. It developed into 9 seasons with 272 episodes, and it was translated into more than 30 languages, including the Arabic language. The Arabic adaptation is a case study in terms of its the linguistic creativity that is used in it. And then this is actually the research focus that I'm highlighting today, that is creative morphological adaptation and cultural localization in the Arabic Smurfs. The research question that I'm addressing is how the Arabic adaptation balances linguistic creativity with cultural sensitivity while preserving the playful essence of the original. My research has a number of objectives. The first is to analyze morphological adaptations in the Arabic Smurfs, identify strategies for linguistic innovation in audiovisual translation, examine cultural localization techniques, evaluate effectiveness of integrated translation approach that my research is developing, and contribute to audiovisual translation research. This is the theoretical framework of my study, so I'm
basically gathering an integrated approach which is made up of three main frameworks, excuse me. So it is the pragmatic equivalence approach, the cultural adaptation approach, and the semiotic translation theory. Pragmatic equivalence approach encompasses the broad socio-cultural and contextual dimensions of communication. It preserves the communicative impact, and it addresses the implied meanings, speech acts, and conventions of use that reflect the cultural and social realities in both source language and target language. Here I'm talking basically about relevance theory and the functional approach. The third approach is the cultural adaptation. It is in evidence when cultural nuances, idioms, or practices differ significantly between source and target cultures. Tailoring also content to target audience is strongly relevant here, which ensures cultural resonance. Here, Venuti's dichotomy between domestication and foreignization is strongly evident, is strongly relevant, and it is in evidence indeed in my research framework as well. The third component of my integrated approach is the semiotic translation theory. It perceives translation across science systems, and here basically Jacobson's intersemiotic translation is strongly relevant. This theory encompasses both verbal and nonverbal elements within a broader cultural and contextual framework. Translation is seen within this framework as fundamentally representing, I quote from Eco, a negotiation between different science systems. And here I come to my approach that encompasses the three of these frameworks. So translation is a complex linguistic and cultural transformation. It is a comprehensive analysis that encompasses linguistic elements, acoustic verbal relationships, cultural resonance, and audience responses. It investigates how dialogue maintains communicative effectiveness while adapting to the linguistic patterns of Arabic, and also how sound effects and rhymes interact with modified dialogue. Also relevant here is how cultural references are transformed while preserving narrative coherence. And then to wrap it up, this approach acknowledges that translation is a complex process that requires simultaneous consideration of pragmatic, semiotic, and the cultural dimensions. I will present briefly the methodology that I adopted in my research work. My methodology is qualitative and target-oriented, so it doesn't compare the Arabic dubbing to the original. For the data, I have collected 6 videos, and every video included many episodes, and the choice was a random choice. I focused, of course, on the Arabic dubbing of dubbed version. The analysis goes through 3 main patterns: the morphological adaptation, linguistic innovation, and cultural localization. Now, briefly, I'm going to introduce the Arabic root system. We have a few basics, like Arabic endorses the triliteral root system, that is 3 consonants. The root carries lexical meaning, and the pattern overlay provides grammatical information. The picture that you can see here actually graphically summarizes the root system in Arabic. There are 2 types of morphology. Derivational, that is creating new words from existing roots, and also inflectional, that is modifying words for grammatical relationships. This takes me to talk about how the Arabic dubbed Smurfs uses the Arabic morphology to create Smurfy roots. So the root in the Arabic Smurfs is sanfara, and then here this created a few derivatives like sanafir, which is the plural of sanfur, and sanafir is Smurfs. Sanfara is the verb.
And then these are a few creative extensions, like Sanfiru bijuludikum, a very famous wording, Smurf for your lives, Yala Sanfara, what a Smurf, Sanfar al-Waji, Smurfov, Sanfarfu, I like this one, which is the Smurfs word for Kung Fu. The Smurfish root is also used to adapt Arabic standardized idiomatic expressions. Here is an example. For instance, كنت أدخرها ليوم أسود. الادخار ليوم أسود. That is saving for a black day, literally. It is كنت أسنفرها ليوم مسنفر. That is here we أسنفر and then مسنفر verb and an adjective. So the Smurfish root is really well used and optimized here, I would say. So this example demonstrates indeed pragmatic equivalence in action, which preserves the function of the idiom, and at the same time it localizes it into the Arabic idiomatic system. Another example is from the Arabic proverbs, which exist quite frequently in the Arabic Smurfs, and these are also localized morphologically. So here I have three examples. I will just refer to the first one. سنفوراني في اليد خير من 10 على الشجرة. So literally, 2 Smurfs in hand are better than 1 on the tree. So again, using the Smurfish root to adapt and to keep a trace of established Arabic proverbs. Character name localization. So the Arabic Smurfs also appear or are very close to their audience because their names are derived from Arabic roots. There are, I could trace 3 main morphological patterns which were used in the Arabic Smurf. The pattern fa'il, the pattern fa'lan, and fa'ul. And the Smurf word, the Arabic Smurf word is always there. So for just an example, for instance, for the pattern fa'il, so mazih, like sanfur mazih, or fa'lan khajlan, sanfur khajlan. So they are used there. Arabic morphology is strongly used in establishing the Arabic words of the Smurfs. In addition, in the Smurfs, there are a few special cases like Papa Smurf, who is Baba Sanfur, and this creates indeed the affective dimension of this character. Also, Smurfette is Sanfura, and this creates this maintains the feminine derivation, and still it adheres to Arabic morphology. The villain characters that nobody loves, Gargamel is Sharshabil. And interestingly, this is derived from the word shar, and then it is duplicated, sharsha, so it is duplicated to highlight the evil nature of this character. And then the cat, Harhur in Arabic, Azrael, it is from the word hir in Arabic, which means cat. Food name localization, food-wise. So 3 key strategies are used: coining, generalization, and assimilation. I have picked up the example of waffles. So waffles in the Smurfs world is referred to as sanafil, with the l. Here we have the use of the sanfara base, the sanfara root, with the r replaced with the l. An example at use is sanfiri li ba'da sanafil. So here we have a verb and we have a noun. Generalization, some words are very specific and they are generalized and localized at the same time in the Arabic adaptation. So the French ragout, for instance, is generalized into hasa or yakhna. The muffin, which is a very specific case, is generalized into kaka. Pate, which is also very specific, it is just generalized into mu'ajjanat. And then the third strategy in terms of food is assimilation. So the pancakes, which is also very specific, these are localized into qataif, which is really a Middle Eastern pastry. The skewers are kebab al-sanafir, so you cannot have a more possessive localization, kebab belonging to as-sanafir. And in addition, falafel occurs quite often throughout the dubbing as well.
Now I'm going to give another example of linguistic adaptation, which is the character development through language. The example I picked up, which is not an only example, is the example of Poet Smurf. So Poet Smurf uses a language that a classical Arab poet would use, actually. So, for example, there is a phonological artistry with the creation of internal rhymes when he speaks. Classical metrical implementation. So when he talks, most often, his work follows a certain meter. Also, he uses an elevated lexical selection and diction that other Smurfs would not use. In addition, there is an opulent use of imagery, which is related to traditional imagery, which is related to nature. Here is a simple example. سأقضي الليل أشرد في البراري وذئب الليل صار إلى جواري. So al-barari, ashrudu, this is elevated diction. Also, you can see with me here the use of internal rhymes, which fits the character of Poet Smurf. So this maintains the character consistency, and at the same time, it ensures cultural appropriateness. I'm going to revisit now the integrated approach, and then I would see how I have used it in my research work in practice, the pragmatic equivalence. I would say that communicative impact is preserved, and then with its implied meanings in the Arabic dubbing. There is the maintenance of playful tone and emotional resonance. And the example that I would quote again is the example of the Arabic idioms in the Arabic dubbed Smurfs. For semiotic translation, I would talk about facilitating meaning transfer across science systems. The example is the character name that encode personality traits like Poet Smurf. And then cultural adaptation, which is the third component of my integrated approach, tailoring content for Arab cultural context. The example is food adaptations that resonate with target audiences. The integration of all of these approaches creates indeed a comprehensive translation strategy, which leads me to my conclusions. I will talk about the key findings first. So the transformative power of creative linguistic adaptation is something that I would not miss when I study qualitatively the Smurfs adaptation in Arabic. Sophisticated strategy, preserving the playfulness while aligning with Arabic structures as well. Also, there is the creation of a third space where the Smurfs world integrates with Arabic norms. And then in addition, there is the focus on cultural resonance, which ensures engagement and authenticity. The significance of my study, it demonstrates how theoretical principles inform practical dubbing solutions. It shows the translation as a transformative act of cultural recreation. It offers actually a model for audio-visual translation and localization of children's media. And then I would give some directions for future research. So the application to other media forms and contexts would, I believe, enrich research related to this. In addition, comparative studies across different Arabic dialects and regions would benefit from my research work, I believe. The evolution of dubbing practices in children's media over time, and then the role of linguistic adaptation in preserving cultural identity. As global media continues to expand, these adaptation strategies become indeed increasingly important. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks again, everyone on the panel. We have taken only a few minutes from the coffee break. If there are important questions or comments, we can take one or two. Otherwise, we take them into the coffee break. Yeah? Okay. And we would like a group picture with the panel.
نشكر الدكتورة دوريس هامبوك على إدارة الجلسة، ونشكر المتحدثين والمشاركين فيها. والآن ندعو سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية لتكريم ضيوف المؤتمر، فليتفضل مشكورا. Thank you, Dr. Doris, and all the speakers. Thank you. الأستاذة الدكتورة أنيسة داوودي من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة. الأستاذ الدكتور لورنس وارنر من جامعة الملك بالمملكة المتحدة. الأستاذ الدكتور إيغور مافير من جامعة ليوبليانا من سلوفانيا. الأستاذ الدكتور محمد سوتشين من جامعة أنقرة في تركيا. الأستاذ الدكتور نزار قبيلات من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. الدكتور لؤي بدران من جامعة زايد. الدكتور عماد الزبن من جامعة الإمارات. الأستاذ الدكتور العبيدي عبد الله من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. الدكتورة هدى الشامسي من كليات التقنية العليا، تستلم عنها الأستاذة ليلى العلي. الدكتور محمد الخريسات من جامعة الوصل، ويستلم عنه الدكتور حسان أوغلي. الأستاذ محمد عبد المنعم أمين عام اتحاد الناشرين المصريين. الدكتور هاني رشوان من جامعة الإمارات العربية المتحدة. Dr. Inora Lissinger from Oxford University.
Dr. Tiffany Lifrik from Toulouse University. الدكتور محمد البطاينة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. الدكتورة رجاء الحياني من جامعة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور جمال جابر من جامعة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور يحيى محمد من جامعة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور يوسف الربابعة من جامعة فيلادلفيا بالأردن. الكاتبة والباحثة الأستاذة آن الصافي. الدكتور العربي الحضراوي من جامعة القاضي عياض من المغرب. الدكتور هيثم زينهم من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. تستلم عنه العائشة الدهماني. نبارك للسادة المكرمين، وباسمكم جميعا نشكر سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والشكر موصول لضيوف المؤتمر الكرام. وندعوكم لاستراحة قصيرة نستأنف بعدها الجلسة الثانية في تمام 11:30.
انا بس حبيت اشوفها. هي موجودة.
مرحبا بكم مجددا. ندعو الآن الأستاذ الدكتور بول إنز من جامعة الإمارات لإدارة الجلسة الثانية، فليتفضل مشكورا. Let me invite Dr. Paul Inz to chair the second session. So thank you for your patience, and you've made it to the second day. This session should be quite relaxed because, as you can see, we have a very small but well-organized delegation from UAE University, which is where I work as well. I can't eloquently thank the organisers and the people who've done all the work in the way that the previous moderators have been able to, but I thought I would express appreciation for everything you've done. I think we all know how much work goes into an international conference, so I just wanted to say thank you. Now, fortunately, you don't have to listen to me, which is good. I'm not a translation person per se, although I have been known to dabble. I am a Shakespeare person, so you're doubly going to be happy that I'm not saying anything today. But we do have 2 speakers for you. We don't, unfortunately, have Professor Sami or Professor Miguel, but we do have Dr. Hani and Dr. Jamal. And I will do the usual thing and introduce them one at a time. Fortunately, we do have some space, so we may even get some Q&A going. We'll see how that happens. But I'm also aware that it's a very good idea never to get between academics and lunch. So I will try and keep to time. I had prepared the sign of doom, okay? But we only have 2 speakers, so we shouldn't need to use it. So without much ado, I would like to invite Dr. Hani to come and talk to us. He's going to speak on the challenges of translating Arabic morphological jinas into European languages. Insights from ChatGPT. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. I cannot see my PowerPoint yet on the screen. Yes, it's there. Oh, yeah. Thank you so much, Professor Ball, for this introduction. I must start by giving sincere gratitude to Professor Gauhar Siddiq and the co-organizers of this brilliant conference for their excellent efforts in putting together the program and inviting me to deliver. And I was really amused and astonished by the quality of all the papers and the scholars here. So, without further ado, the presentation is divided into 2 main parts. The first part explains how Arabic scholars define jinas ishtiqaq, which can be translated roughly to morphological jinas, and explores its role in literature and philosophy. The second part looks at how Euro-American scholars viewed this type of literary device that is based on repetition and how their views influence the way that it's handled in AI translations. So basically, what is jinas inside Arabic balagha? And I have a lot of reservation about automatic translation between balagha and rhetoric, or jinas and wordplay, or paranomasia or pun, and even ishtiqaq into morphology, because it doesn't work like this. So jinas for non-Arabs, it's one of many literary devices used by Arabic writers to deliver their intended message creatively. Etymologically, jinas is a loan word derived from the Greek Latin root genos, which means race, type, gender, or descent. So it was ancient Greek, after that turned to Syriac, and from Syriac turned into Arabic. But it was never used in ancient Greek or Syriac with meaning of playing with words or something similar.
The root jinns never existed in Quran, never existed in pre-Islamic poetry, or even hadith. So the root itself, jinns, didn't exist there. So I will not read whatever is written here on the slide, so you can read, skim quickly. Okay, so the first problem of untranslatability that will face us is automatic translation of jinas into wordplay or paranomiasia or pun, because it doesn't work. For example, I will take the literary term bun in English. As we can see here, is there is attitude in the English literature, or European literature in general, against anti-repetition criticism. And usually puns is considered the lowest form of humor in the English, and Shakespeare has been criticized heavily for using bad puns. So when we translate automatically jinas into pun, we bring also the conceptual understanding of the word pun and impose it on the Arabic materials. So if we're translating, for example, Quranic verse that it has a lot of jinas, we are using punning as understanding, and you will see also some of literature review that misunderstood the function of the literary device in the Quran. So I'm skipping. So here, for example, yes, so we have a lot. Puns can also be treated as being part of a complicated joke or non-serious discourse, which has in turn encouraged some anti-pun treatments to indulge in sneering at puns at the lowest form of wit, or even worse, as being irrational or an insistence of anti-social behavior because it involves a loss of self-control and breaking social rules. So we have here anthropologist Peter Farb. He speaks about pun and how it is treated in the English community. So he say English-speaking communities nowadays regard the pun as a very low form of humor, and they are particularly fearful of the obscene pun, which is a major variety of the form. Okay, so this is how pun is treated in advertisements and different types of jokes, but we cannot impose this understanding on sacred texts like the Quran, because it will take us completely to a different way of understanding the verse itself. So why pun is regarded, or anti-repetition is regarded sacred in the Euro-American culture, or reserved? So the conceptual world of each literary or philosophical term vary from the language to another based on various factors. One factor is the linguistic nature of the studied language and how its linguistic feature directly develop different aspects of literary production. In some European traditions, paranomiasia or pun is often handled under the rubric of redundancy, which means that it is not useful in serving the textual context of the message. In one of the oldest surviving Latin books on rhetoric, Rhetorica and Iranium, which was composed 90 BC before Christ, which remained one of the popular textbooks during the Middle Ages and Renaissance, the author offers to his readers some rhetorical stylistic device to help speakers to maintain their oral discourse correctly. And you can see here I highlighted in red, avoid the excessive recurrence of the same letters alliteration. So, and usually it's for public oral speech, this person need to be really specific, concise, avoid repetition as much as he can. So when you have a lot of repetition, that means that it's really bad speech or bad written work. And you have this stylistic inherited from Latin, from ancient Greek actually to Latin, and from Latin to European languages. And let's go to the Arabic jinas. Jinas in the Euro-American, so I started with some examples of studying jinas in Euro-American scholarship. So here we have some scholars speaking about jinas, or they call it punning,
as understanding. This is one of her article, one of her chapter, and she said that buns or Arabic buns, meaningless, rhyme syllabus, has no meaning. It's just used as a syllabus for rhyme. And this is a lot of misunderstanding, but related to the nature of bun itself in the English culture or American culture, imposed on the Arabic text. So, and also we have Terry DeYoung. She refused to use bun for her treatment, and she preferred to use paranomasia instead of pun, but also she preferred to use the Arabic term itself. So what is morphological genus? First, اشتقاق cannot be translated into English into morphology, because اشتقاق in Arabic has two layers, one related to sarf, okay, which is morphology related to the roots, and the other one related to etymology. So the foreign root or the root itself and how you can develop a chain of words contacting each other. So in Arabic, اشتقاق has two meanings or two layers. Morphology in English has only many layers, but it's not related to اشتقاق with the Arabic concept or Arabic understanding. So usually I'm thinking here about جناس الاشتقاق, which usually happen in one verse, and when you use one root in different grammatical positions, okay? So, and this is also, it's a Semitic feature. You will find it in many Semitic languages, and it is appreciated by many authors in the pre-modern time, and also in Arabic culture heavily appreciated. You will find these difficulties from the Euro-American scholarship to appreciate the coherence of this repetition of the same root in different grammatical positions. So examples from جناس الاشتقاق or morphological جناس إن ذي الوجهين لا يكون وجيها عند الله. So here we have الوجهين mean two faces, and وجيها it mean someone should be proud or وجيه. But when we analyze the word وجيه itself, it's literally means the one who has a bright or proud face. Okay, so here in this verse we have one root has been used in two different grammatical positions, just to emphasize the relation to the face. Okay, someone has two faces, and he will not have a proud or bright face in front of Allah when he in the judgment day. So this is what is called جناس الاشتقاق. Okay. So how they deal with this repetition of roots in Euro-American languages? Usually, I have here many quotes about that. One of them, classical textbook of French stylistic, warns the students that repetitions are shocking to the ear, that repetitions of words of the same root are equally shocking, and the repetition are to be avoided by the use of synonyms. Okay? And there is nothing called synonyms again in Arabic. So there is something called mutaradifat, which is completely different from synonyms. So each word in Arabic cannot be replaced, or it has its context that is very specific to certain type of meanings. But in English, I think synonyms can play a different role. But here, any repetition of root can be deleted, and you put a synonym instead of it. So we have Barbara Jones. She did her PhD about repetition in Arabic, and she is actually the only one that highlighted these facts, that repetition in Arabic works very different from the English or the European languages. And she gave a really good example here. Perhaps the best illustration of the differences between Arabic and English with respect to the repetition of lexical roots is the awkwardness of English glosses, like naming by a name. يسمى باسم. It's impossible in English that you use this. يسمى باسم. أو مثلا occurrence occurred. حدثت حادثة أو تحدث حادثة. So English discourse rules codified in rhetoric text under variety in word choice. Usually they will omit it and they will use a different synonym
to highlight it. And they encourage writer to avoid repetition of this sort. Here, she said clearly, the situation is the opposite in Arabic. Okay, and we have many examples in Arabic for اشتقاق. So لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. So here عبد was repeated 9 times in one verse. Okay. So for my example here to challenge ChatGPT, I used one of the verses that repeat root. And I got one from Surah An-Naml, verse 50, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. So I got all the scholarly translations. So I think George Sale, he's the first European to translate the Quran into English. So his translation was good. So let's now see how the Euro-American translation applied the Latin and ancient Greek stylistics on the translation. Some of them were in favor of keeping the original form in Arabic, and they translate it into English. So they succeed. So for example, we'll see here, and they devised a plot against him, but we devised a plot against them, and they perceived it. So here, he tried hard actually to contain the repetition of the root in his translation. And we have many translation as well. They used many synonyms, and others, they were actually faithful to the Arabic poetic structure. So we have here Muhammad Ghali, and they schemed a scheme, and we schemed a scheme, and they were not aware. So because he's Arab native, Abdul Halim, he did like the English stylistic, so they devised their evil plan, but we too made a plan of which they were unaware. And so we have many, we have these two groups. Some were faithful to the repetition of root, and the others weren't at all. And they used the synonyms, inserting evil or blotted a blot, so they tried. So like Muhammad Bataina and my friend Raga and others, I was trying to feel superior as a human, that ChatGPT will fail to be faithful to the poetic structure. But after that, I think with Dr. Yahya, we had a conference and we spoke with a computer engineer, and he said, ChatGPT is a servant with a literal meaning. So whatever you put, whatever you ask him, and I'm using him because he is not it, whatever you ask him, he will do. So if you give him no information, vague orders or instruction, he will give you also vague answers, and you don't want that. So I tried many experiments. It's like I was impressed that he's trying really hard, but also he was more than perfect. He was more than perfect. I was impressed. So he gave me two choices. The first one, and I asked him clearly, please translate this Quranic verse, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. As generated by ChatGPT on this date, they plotted a scheme, and we too planned a scheme, but they were unaware. So this is the stylistic of Euro-American instructions. He never repeated the same route, okay? So this his first answer. But look also at the Arabic, he said. He can actually elaborate more. For the second request, when I put it, please translate this Quranic verse literal and perceive the poetic structure of the verse in the English translation. So this is clearly order to follow the Arabic poetic structure originally created in the verse. So what he did, certainly, here's a literal translation of the Quranic verse, Surah An-Naml, that preserves both the repetition and the poetic rhyme of the original Arabic. And they schemed the scheme,
and we schemed the scheme, and they did not perceive. Okay, so he did like humans. Some of them used the stylet of synonyms, and the other, he gave me a very literal translation. And he elaborated as well. So the elaboration also made me amazed. So he said, or ChatGPT, this rendering keeps the parallel structure, وَمَكَرُوا مَكْرًا, and he put it in transliteration, وَمَكَرْنَا مَكْرًا, and reflects the repetition and rhymes that characterize the verse in Arabic. The word scheme is a close, contextually accurate equivalent to mark in this context, which implies a kind of secret of strategic plotting. Would you like alternative rendering that are more literary or more philosophical? So actually, you can ask ChatGPT to give me a philosophical translation. You can give ChatGPT order to give a literary translation or literal translation. Okay, so it depends on what kind of order you give to him. And the more fascinating things that he said scheme in English is more close than plot, than other devised plot or other synonyms. So scheme here is more accurately, and also using transliteration. And here's something I may highlight, that ChatGPT learns from you. So he learns your way of work, your methods, your style, okay? And every time he developed this learning, he also developed his answers, okay? So I didn't do another experiment, like I asked Paul to go to his ChatGPT and ask him the same question. Would he answer the same question or not? So ChatGPT is an amazing tool, and I don't think people shouldn't be scared from it. They should use it, like we use electricity and we use internet. It's one of the advantage of our generation, especially the students. This is Generation Z, it's not our generation is Google generation. This is their generation. So they shouldn't be scared. They should be encouraged to learn how to use it and how to benefit from it, instead of wasting time and effort going around or trying to prove that it's a failure. It's not a failure. Conclusion, because Paul is on time with me. ChatGPT can be an effective tool for translating Arabic poetic structures when prompted carefully. Its initial translation often avoid repeating the same route, aiming instead to align with Euro-American rhetorical preferences and the expectations of readers accustomed to those traditions. A central issue here, the human or the scholarship of human, they can play a great role in understanding the differences between the terms. So there is nothing called automatic translations of all literary and philosophical terms, okay? Lies in the automatic translation of literary and philosophical terms, which frequently strips them of their cultural and historical specificity. The uncritical imposition of Euro-American concepts without acknowledging the distinctiveness of non-European traditions is a problematic and misleading practice. Non-European literary terms should be foreignized rather than domesticated. The ardent reader should be aware of the conceptual differences between his or her own practice and the studied non-European literary criticism. Therefore, readers and scholars must exercise caution when applying modern conceptual frameworks, ensuring they don't override the intellectual and aesthetic walls of the cultures they seek to understand. So I have problem with people translating without even considering the background or the knowledge production about this philosophical term. Balagha cannot be translated into rhetoric. Rhetoric in the culture of ancient Greece, in the Roman period, in the modern Euro-American has nothing to do with Arabic balagha, for example. You can see more information about the conceptual untranslatability between the literary and philosophical terms in these two articles, one in Rhetorica and one in BMLA. And also recently, Oxford University Press has published a co-edited volume, I co-edited,
and we speak about one term in Arabic and Persian and Turkish. Each culture developed their own concept. One term, and it's Arabic term, but you cannot find it in Arabic culture, but you find it in Turkish, or you find it in Persian. Okay, so I think this type of work, ChatGPT will take more time to develop work. But it's a very important to understand that even for us theoretically, information and skills and values. Now information is very available. We can do that. Before it was really hard, sitting in the library for 5 hours just to collect data. But information now are available. The second thing is skills. This is the most important thing. And the last one is values. What is the value of your work? Okay, can ChatGPT do it? No. Okay, in many cases until now. And thank you so much for your listening. Thank you. Okay, thanks, Dr. Hani. Am I supposed to think that ChatGPT is a person now? I'll leave that for you lot to decide. Okay, so now we have Dr. Jamal, again from UA University, and he's going to talk to us about towards a new integrated theory of user-orientated translation. So I think this is going to summarize the things we've had so far. We're going to try not to go too much over time because we want to be fair to the people who follow. So thank you. Where is it? We need technical help. Anybody can? Yeah, but here it doesn't show. How can I? Let me close and open again. Yes, but when I apply the presentation mode, it goes away. Yes. Okay. Good morning. Thank you very much for being here. I'm not going to talk about the practical applied issues which have been the themes and subjects of almost all presentations before me. I'm going to take you a little bit to the theoretical area of translation studies. All the presentations of yesterday and today talk about translating using artificial intelligence, especially ChatGPT and machine translation, of course, for a purpose. We all translate, whether using machine translation or a human translation, for an end user. Rarely, I have never seen anybody or heard about anybody who translates for himself or herself. We, as translators, we translate for others, for users, different kinds of users in different places, in different contexts. Based on this idea, I'm going to introduce what I call a new integrated theory of user-oriented translation. I claim to make a kind of somehow a new contribution formulating the idea of translating for a user, and that is the main purpose of our jobs as translators. Where are we? Quick introduction. The discipline of translation studies has recently witnessed huge developments in theory and methodology.
The presentations we saw yesterday, today, and in many other conferences are proof for those advancements in theory and methodology. These developments reflect advances in scientific research in the field of translation studies worldwide. These advances have paved the way for new theoretical views of translation with a special emphasis on the end user as an integrated element in the complex totality of translation. This paper outlines a new integrated theory of user-oriented translation. The aim of the study. The aim of the study is to introduce a new theoretical view representing the integrated nature of translation as an effective tool for interlingual and intercultural communication, with a special emphasis on the end user as an integrated element in the totality of translation. This new theoretical view consists in introducing 5 elements. A new user-oriented definition of translation. So I'm claiming to have a new definition of translation. A distinction between actual user-oriented translation and potential user-oriented translation. A new dichotomy of translation methods. An integrated process-based framework of translation methodology, and a functional classification of translation methods based on a functional distinction between the concepts of method, strategy, and technique. There is a lot of confusion in the literature. Many people use these terms in different ways. Some talk about name things as strategy, where others call them techniques, others call them method. There is a lot of confusion, and everybody in translation studies knows this. In this theory, I'm suggesting a way out to make a terminological distinction, which I'm going to explain a bit later. Previous theories of translation. What I'm going to talk about is not out of the blue. It's based on my study, my research, teaching translation, practicing translation and conference interpreting now more than 30 or 35 years. A number of translation theories were developed in different parts of the world during the past 60 years or so. The main concern of those theories was to describe the phenomenon of translation and to explain how an appropriate level of equivalence between the original text and its translation is achieved. Text here could be written, oral, audiovisual, all these are looked at as texts in translation studies. The theories vary in terms of perspective and focus. Some view translation as a process and focus on how translation is done. Others view translation as a product and focus on what constitutes an acceptable translation. Others view translation as an activity performed by translators and focus on the role of translators in society and so on. The need for a new theory of translation. The varying views underlying the existing translation theories reflect variations in the scholars' theoretical frameworks, languages, experiences, and purposes. Following big developments in all walks of life, the growing and varied demand for translation, the huge developments in the translation profession, and the immense theoretical and methodological developments in the discipline of translation studies, the existing theories are surpassed by these theoretical, methodological, and professional developments. And time has come for introducing a new integrated theory that views translation as a totality of integrated elements rather than a single-sided process or activity. The theoretical grounds of this theory or this new view of translation.
A translation theory is a specific attempt to explain a systematic, in a systematic way, some or all of the phenomena related to translation. That's how we define a theory in translation studies. In this vein comes the integrated theory of user-oriented translation as a new attempt to explain the phenomenon of translation. Theoretically, this theory is based on the integration of two approaches and a model, namely the communicative approach, the functionalist approach, and the user-centered translation model. The communicative approach. The communicative approach views translating as a communicative process which takes place within a social context. According to the communicative approach, the translator would deal with the source text as a message rather than just a string of linguistic units. The translator will be concerned to preserve the original function of the source text and to reproduce its effect on the target language audience. The functionalist approach is based on the translational action model suggested by Holz-Mantari. This model views translation as purpose-driven, outcome-oriented human interpretation and focuses on the process of a translation as message transmitter compounds involving intercultural transfer. The user-centered model is closely related to the functionalist approach and is designed to bridge the gap between theory and practice. The model offers practical tools for making reader-orientedness an explicit part of the translation process. We have to think of the user, we have to take the user into consideration. Otherwise, our translation may not achieve the expectations of the user, whether it is an institution or a person, individual, or a judge in a court or a doctor in a clinic. We all need translations. The user-centered model highlights usability as a key concept. In this model, usability refers to the ease with which users can use the product to achieve their goals. They should be able to achieve their goals according to their expectations. This is a graphic representation of the theoretical basis of the integrated view of translation. So we have the communicative approach, the functionalist approach, the user-centered model, and these are the bases for the integrated theory of the model at the top of the pyramid. Integrated elements and aspects of translation. The integrated elements are the immediate interrelated components of the translational action, which include the source text author, the source language socio-cultural context, the translation commissioner, the target language socio-cultural context, the translator, the translation methodology. Now here, I have rarely found anybody talking about translation methodology as an element of the theoretical framework or theory, because translation methodology decides many of the aspects of equality in translation, but it has been ignored to some extent, to a great extent actually. And the translational situation, the target text, and the target text user. These are the elements. Now the integrated aspects. These are the interconnected dimensions related to the nature and function of the immediate elements of the translational action or the way they are used. These aspects include the linguistic, the cognitive, the communicative, the contextual, the interpersonal, and the methodological aspects. Methodology is a key concept in this theory. The elements and aspects interact throughout the integrated phases of the translation process, leading to a user-oriented product with a specific communicative function. I'm going to take the time of Dr. Sami.
Graphic representation of the integrated elements. This is a graphic representation. We have the elements at the center and the other aspects, the linguistic, the cognitive, and so on. Defining translation as a user-oriented process. This is my new definition of translation based on this theoretical view. Based on the above-mentioned analysis of its integrated nature, translation is defined as follows. Translation is the user-oriented reproduction of the source text message in an appropriate form in a target language with the aim of creating a pragmatically equivalent and functionally adequate translation for an actual or a potential user. And I'm going to tell you about what I think are the differences between actual and potential users. This is a graphic representation of source text message going to the target language and then to the user. A new dichotomy of translation methods. This is another element of the new theory. Depending on the type of text being translated and its predominant features, and based on the intended purpose of translation, the source text message is reproduced in a target language, in a target text through one of two translation methods: static translation or active translation. These are new terms. These are my terms, and I'm going to explain them. In case of source text is a hybrid nature, the two translation methods may be combined in reproducing the message. Distinction between actual user-oriented translation and potential user-oriented translation. This distinction is based on a real-life differences between the two types of translation in terms of the types of intended user, situational context, translation methodology, and formal presentation. The translation intended for an actual user is either requested by an actual user or commissioned on their behalf by a translation agency. This translation is usually based on a translation brief with specific guidelines specifying types of requested translation. An example of this is related to individuals, businesses, organizations, institutions, and so on. Yes. Translation oriented for a potential user, not a specific user. This is based on either the translator's discretion or a translation brief of general nature. This is for general people, for unidentified individuals, like translating literature, some advertisements, and some general stuff. Yes, just a bit. Okay, I'm going to skip the translation process. Okay, the framework of translation methodology. Together, the phases of translation process with the relevant translation methods and procedures constitute an integrated framework of translation methodology, according to which translation process is conducted. In view of the above introduced definition of translation, translation methodology is the systematic use of appropriate translation methods to reproduce a source text message in an appropriate form in the target language with the aim of creating a pragmatically equivalent and functionally adequate translation for an actual or potential user. Nearly finished. Now we come to one of the important things. Translation method, strategy, and technique. In referring to the ways and modes adopted in translation, rendering texts from one language into another, 4 terms are used. Different scholars and writers use terms differently. The concept, this creates terminological confusion. The same concept is expressed in different names and different classifications as well known by scholars of translation. Now, the integrated theory suggests a way out of the terminological confusion by making a terminological distinction that differentiated between 3 concepts: translation method, translation strategy, and translation technique. Translation method, this is a generic. I suggest that we use it generically as an umbrella term or superordinate term referring to any mode of rendering. Usually, it is used in plural translation methods.
The translation strategy, this is the pre-translating plan adopted by the translator in dealing with the source text as a whole. It's at macro level. The technique, this is a transfer mode opted for by the translator in rendering micro-level units like sentences, words, sounds, and so on. So, based on this theory, translation strategies are macro-level oriented methods, and while translation techniques are micro-level oriented methods. This is a graphic distribution. So we have translation methods divided into macro-level methods. They are the translation strategies. One of them is source-oriented, that is static translation. The other is target-oriented, active translation. And we have micro-level methods, bound techniques, and free techniques. Okay, static translation is a source-oriented as it remains tied to the source text author, source language, and source language culture. But active translation is target-oriented as it is geared towards the target text situational context, the target text user, the target language, and the target language culture. I'm trying to skip many here. There is a justification for introducing these new terms. This talk about the techniques, translation equivalence. Let's read this. Translation quality assessment. According to the integrated theory of user-oriented translation, the quality of a translation is assessed in view of two integrated aspects: pragmatic equivalence and functional adequacy. An acceptable translation is the translation that is pragmatically equivalent in a given context and functionally adequate for the purpose it is created for, and consequently practically acceptable by the target language user. These are the elements of equality: pragmatic equivalence, functional adequacy, and leads to acceptability. The conclusion. This paper has introduced a new theoretical view representing the integrated nature of translation. Theoretically, this integrated view of translation is based on the integration of two approaches and a model. This view lays special emphasis on the translation user as an integrated element in the complex operation of translation. It also distinguishes between actual and potential users of translation. This new theoretical view represents an integrated theory of user-oriented translation with a new oriented definition, a distinction between actual user and potential user translations, a new dichotomy of translation methods, a process-based framework of translation methodology, and a functional classification of translation methods based on a functional distinction between translation methods, translation strategy, and translation technique. Thank you very much. So thank you all for your patience and for staying with us during some lunchtime. We do have another session due to start. Should we do a quick photograph? Yeah. نشكر الأستاذ الدكتور بول إنز. والآن ندعو الدكتورة مريم الكلباني من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لإدارة الجلسة الثالثة، فلتتفضل.
واحد. أنا مش شايف. استخدام الوثائق. استخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. اوكي. بس الباوربوينت. اوكي. خلاص بقدمك. شيخة مش تاخدي معايا في البحث؟ شيخة؟ أيوة. شيخة بن بشر. لا. هي هتتكلم الأول 5 دقايق أو براحتها وأنا هكمل بس مش عايز أزود عن الوقت. أي والراشدي ما يتمر؟ لا. أي تفضل يكسب أنا. حتى على الإيميل موجود هون يكون. محطوطات العروض مال الجلسة. كيف يعني؟ العروض على الإيميل. شو الاسم؟ يوسف الرابع؟ يوسف الرابع. هي هذا. اوكي زين خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مرة ثانية وثالثة ورابعة في مؤتمر الترجمة الخامس، وراح نبدأ إن شاء الله الآن الجلسة الثالثة لليوم الثاني. نبداها بالأستاذ الدكتور يحيى محمود مع الطالبة شيخة بن بشر ومشاركة الطالبة مريم الراشدي من جامعة الإمارات في بحثهم بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة الوثائق التاريخية. أعرفكم عن نفسي، طالبة شيخة بن بشر من جامعة الإمارات. يسعدني اليوم أني أكون وياكم في هالمؤتمر عسى أعرض بحثي ومع الدكتور ومريم اللي يعتمد بشكل أساسي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحديداً ChatGPT في تنفيذ المهام. وفي البداية سلمنا الملف والوثائق من وثائق دولة الإمارات العربية، وقمنا بترجمته باستخدام ChatGPT من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس، وأيضاً استخدمناه من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، وأيضاً بعد من اللغة الفرنسية إلى العربية. وقد ساعدنا في تقديم ترجمة دقيقة وواضحة من دون أي حاجة إلى استخدام برامج ثانية. وبعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الأساسية من البحث، وهي إعداد البحث عن تاريخ الاقتصادي لكل إمارتي أبوظبي ودبي خلال القرن التاسع عشر. وبدأنا بجمع المعلومات من مصادر وثائق تاريخية موثوقة بهدف فهم طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي كانت سائدة في تلك الحقبة الزمنية. واستخدمنا ChatGPT في تحليل النصوص وتلخيص المعلومات وتبسيط الأفكار بشكل منظم وسهل للفهم، مما ساعدنا على بناء محتوى علمي متكامل. والتزمنا على تعليمات الدكتور يحيى. والدكتور يحيى تفضل. شكرا مريم. في الحقيقة هذه الورقة ظهرت نتيجة نقاش في داخل الكلاس مع الطالبة شيخة وأخريات، وكانوا يحسمون الأمر أنه يمكن كتابة التاريخ باستخدام ال AI ويمكن ترجمة كل الوثائق باستخدام ال AI. فدفعت إليهما بملف وثائقي مكون من مجموعة ضخمة من الوثائق باللغة الإنجليزية، بعضها منسوخا على الآلة الحاسبة وبعضها مكتوبا بخط اليد، بعضها بالعربية وبعضها أيضا بالإنجليزية وبعضها بالفرنسية. وطلبت منهم القيام بالترجمة ثم كتابة بحثين باللغة العربية والإنجليزية حول التاريخ الاقتصادي لدبي ولأبو ظبي. إليكم النتائج التي توصلنا إليها. طبعا كان لدينا أسئلة في البداية: هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المترجم في ترجمة الوثائق التاريخية المتعلقة بدولة الإمارات العربية؟ خصوصية أنها تتعلق بدولة الإمارات. هل يمكن كتابة البحث التاريخي لدولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو الملف الذي بدأت الطالبتان في ترجمته.
وهذه المجموعة الوثائقية المتعددة منها ما هو منسوخا على الآلة الكاتبة ومنها ما هو مكتوبا بخط اليد. الوثائق المكتوبة على الآلة الكاتبة أو المنسوخة أو المطبوعة تمكن الذكاء الاصطناعي من ترجمتها، ولكن ترجمة تشبه الترجمات الآلية بما في ذلك من أخطاء. فمثلا حينما ترجم نصا بغلة سوري جنحت على الجزيرة، وشيخ رأس الخيمة يطالب شيخ الجواسم بمجموعة من المطالب 1500. بغلة هي اسم سفينة وليست حيوان، ولكن البرنامج يترجمها حيوانا، وبالتالي يخرج النص من سياقه بالكامل وتصبح الترجمة بلا معنى. وإلا من يترجم سيقول لنا أن هناك بغالا انتقلت من دبي إلى رأس الخيمة، واحتج شيخ رأس الخيمة على دخول هذه البغال إليه، وليس مجموعة من السفن أو سفينة واحدة. أيضا حينما أراد أن نترجم بعض الوثائق المكتوبة بخط اليد باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أيضا جاءت مليئة بالأخطاء. فهو يقول أن قبيلة آل مكتوم أرسلت ماشيتهم للرعي في جزيرة أبو موسى، وآل مكتوم ليسوا قبيلة وليس لديهم أبقار ولا يرعون أبقار في جزر أبو موسى، ولكنها سفينة مملوكة لهم رست إلى هذا المكان. هذا هو النص الذي تمت ترجمته. يلاحظ على هذا أن هناك أخطاء في المصطلحات مثل المكتوم كقبيلة. أيضا لم يترجم البرنامج الوثيقة، ولكنه وصفها في مجموعة من الأفكار. أما الوثائق العربية المكتوبة بخط اليد وهي في غاية الأهمية لنا لأنها صادرة من الإمارات إلى بريطانيا، ففشل الذكاء الاصطناعي في قراءتها تماما وفشل في ترجمتها تماما. هذه الوثيقة تعتبر في غاية الأهمية لأنها مكتوبة من حاكم دبي إلى السلطات البريطانية، ونحن نادرا ما يكون لدينا مثل هذه الوثيقة، ولكن لا يستطيع البرنامج ترجمتها. أيضا الترجمة من العربية إلى الفرنسية نجد أن حيث أننا اخترنا أيضا مجموعة من الوثائق، وهنا يرفض البرنامج الترجمة ويقول يجب أن تتكلم مع متخصص، أي أن ترجمة مثل هذه الوثيقة أو التعامل معها يجب أن يكون من خلال متخصص وليس من خلال ال AI. أنا لم أذكر شيئا، ولكن من قال هو ال AI نفسه. يجب عليك أن تتعامل مع متخصص. هذه هي الوثيقة، وهي في غاية الأهمية من جميع الجهات. فهي عقد زواج زينب بنت محمد البواب بالجنرال جاك مينو حاكم رشيد سنة 1803. وهذه الوثيقة هنا تشترط الزوجة على الزوج أن يعلن إسلامه أمام مجلس علماء رشيد بالكامل، وأن يكون أطفالها في حضانتها لو انفصل سواء كانوا في مصر أو خارج مصر، وأن لها الحق في خلعه حينما تريد. كل تلك شروط 16 شرطا تضعها هذه السيدة في هذه الوثيقة التي تكون في غاية الأهمية لتبين لنا ليس فقط أن شروط عقد الزواج، ولكن لتبين لنا أوضاع النساء في ذلك الوقت في القرن ال19، حيث تستطيع سيدة أن تفرض على زوجها حقها في أن تخلعه وقتما تشاء، وفي أن تحتفظ بأولادها حتى لو سافر إلى أماكن خارج البلاد. هنا يفشل البرنامج في الترجمة وفي التعامل مع الوثيقة رغم أهميتها. الوثيقة الثانية هي شاهد قبر نفس السيدة زينب بنت محمد البواب، وهذا القبر الموجود في مقبرتها في باريس، وهو في غاية الأهمية واستخدام شواهد القبور كوثائق تاريخية أمر مألوف لدى المؤرخين، لأنه يبين بوضوح متى توفيت هذه السيدة. يفشل البرنامج في الترجمة ويترجم كلمات قليلة. هنا يرقد زبيدة بنت الرحوب، حول السيدة إلى رجل. أما الترجمة الصحيحة
التي يمكن لمتخصص أن يترجمها تقول: هنا تركض زبيدة البواب أرملة الجنرال الكونت دي مينو الحاكم السابق لعموم ولايات البندقية المولودة في رشيد بمصر والمتوفاة بباريس في تاريخ 10 يوليو 1816 عن عمر يناهز 41 عاما. كل تلك المعلومات مكتوبة على شاهد القبر التي يفشل ال AI في قراءتها أو في ترجمتها. أيضا لو حاولنا أن نقرأ أو أن نترجم رسالة أخرى مثل هذه يترجمها ال AI على أنها رسالة رسمية موجهة إلى قائد القوات الفرنسية، ورسالة في الحقيقة رسالة كتبتها الزوجة إلى زوجها لكي تحفزه على ما يقوم به من مهام، ولكن لأن الزوج لا يعرف العربية فقام قلم الترجمة في الجيش الفرنسي بترجمتها، وبالتالي وضع عليها ختم إدارة الترجمة، وليست موجهة أبدا بشكل رسمي أو من جهة رسمية. طبعا من يكتب التاريخ بالذكاء الاصطناعي سيقول لنا معلومات مختلفة. أيضا هذه الوثيقة الفرنسية التي كتبها مينو إلى قضاة رشيد يطلب فيها حماية أسرة زوجته في غيابها يكتب لنا كلاما خاطئا. أيضا ستكون لدينا أنواع مختلفة من الوثائق عندما نريد أن نكتب التاريخ أو تاريخ الإمارات خصوصا بالذكاء الاصطناعي. كتبت الطالبتان بحثان باللغتين العربية والإنجليزية حول التاريخ الاقتصادي لدبي والتاريخ الاقتصادي لأبو ظبي، وفي الحقيقة لم يكتب ال AI بحوثا، ولكنه كتب فبركة تاريخية، كتب تزويرا تاريخيا، كتب استخدموا ما تشاءوا من الألفاظ، لأن ما كتبه لا يمت للتاريخ بصفة. فهو يكلمنا عن دبي في القرن ال19 أنها بنت بنية تحتية، وأنها أنشأت مخازن وأنشأت مواني ومطارات، وكل هذا لم يكن موجودا، ولكنه يبالغ في التزوير التاريخي حيث يكتب لنا أسماء مؤلفين غير موجودين، ويكتب لنا أسماء دور نشر غير موجودة، ونفس البحث بالعربية مكتوب بالإنجليزية، والبحث بالعربية له 6 مصادر، والبحث بالإنجليزية له 20 مصدر، مع أن العبارات نفسها هي مترجمة إلى الإنجليزية. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن ال AI لا يمكنه كتابة التاريخ، ولكن يمكنه أن يزور لنا تاريخا أو يفبرك لنا تاريخا أو يقدم إلينا نصا بلا معنى على أنه تاريخ يسلمه الطلاب لأساتذتهم وهم يظنون أنهم قد أنجزوا بحوثا، ولكن في الحقيقة ليست إلا فبركة تاريخية أو تزويرا تاريخيا، عكس الترجمة التي نجح في ترجمتها للوثائق المنسوخة على الآلة الكاتبة من اللغة الإنجليزية إلى العربية فقط، وفشل في كل باقي أنواع الترجمات. فشل في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، من العربية إلى الفرنسية، من الفرنسية إلى العربية، لأن النصوص التاريخية أو الوثائق التاريخية التي رصدت لم تكن مكتوبة على الآلة الكاتبة، وفشل تماما في ترجمتها. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للأستاذ الدكتور يحيى محمد والطالبة الشيخة. وحقيقة أن وايد مهم الآن انتبهت للجامعات هو إشراك الطلبة في الأبحاث، لأن نريد نحضر الباحث اللي بعدها راح يكتب بحثه الخاص. فالحين صار معيار من المعايير وهو إشراك الطلبة في أبحاث بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس. فشكرا أيضا لأعضاء هيئة التدريس صراحة اللي يعطون الطالب هذه الفرصة. ثاني مشاركة لنا هي ورقة الدكتور يوسف الربايعة من جامعة فيلادلفيا في الأردن.
بعنوان الذكاء الاصطناعي وترجمة الأمثال الشعبية العربية إلى اللغة الإنجليزية، المشكلات وطرق التحسين. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا. السلام عليكم. وفي البداية الشكر لمؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، وكل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وكل اللجان المتفرعة عنه على يعني كل جهودهم التي قدموها لإنجاح هذا المؤتمر. على مدى يومين يعني نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وأصبح لدينا مجموعة من المعلومات الكبيرة أيضا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل. يبقى الحقيقة الماثلة أمامنا دائما أن لا يوجد هناك ذكاء اسمه ذكاء اصطناعي، لأن الذكاء لابد أن يكون ناتج عن إبداع، والإبداع هو في العقل الإنساني، العقل البشري، هذا المخلوق الذي يستطيع أن يبدع، والإبداع هو الذي أنتج هذه التطبيقات. ولذلك سنبقى نحن الإنسان سيبقى هو المسيطر على هذا العالم رغم كل تطوره، لكن هذا جزء من أدواتنا وتقنياتنا التي نريد أن تكون مساعدة لنا في التوصل إلى ما هو أفضل للإنسانية بإذن الله تعالى. بحثي يعني سأقدمه بشكل سريع هو ترجمة الأمثال الشعبية، محاولة، وهو كلام يعني من جانب لساني وليس من جانب المترجمين. سيكون يعني هناك من الأفضل أن يكون هناك تعاون بين يعني اللسانيين والمترجمين، وأيضا الجانب الغائب ربما عن هذا المؤتمر هو الجانب التقني، يعني المهندسون الذين يعملون في التطبيقات البرمجية. المقدمة هي يعني جزء من معرفتنا جميعا أن الأمثال الشعبية هي جزء من تراثنا الثقافي، تعكس يعني قيمة الإنسان وحكمته وقيمه وتجربته الحياتية، وتبقى ترجمة الأمثال من العربية إلى الإنجليزية خاصة تشكل تحديا كبيرا نظرا لطابعها الثقافي واللغوي الخاص، ولتحقيق ترجمة دقيقة ويمكن تحقيق ذلك إذا كان المترجم يمتلك معرفة معمقة باللغتين إلى جانب القدرة على إيجاد حلول لغوية وإبداعية تضمن الحفاظ على جوهر المثل وفي اللغة الهدف. وضعت الترجمة الجوانب الثقافية موضع الاهتمام بقدر مباشر لما لها من أهمية قصوى في نقل المدلول الثقافي من لغة إلى أخرى، لأن اللغة تشكل حاجزاً أمام مسألة النقل بسبب الخصوصية والهوية المكانية قبل اللغوية لكل رقعة جغرافية. الهوية المكانية، لأن المثل هو يعني يعتمد على الهوية المكانية الجغرافية، تنطلق من مرتكزات حضارية وتاريخية وبيئية، ومن الصعوبة أن يقارب المترجم بين المقصود في اللغة المترجم منها وبين المرادف المباشر في اللغة المترجم إليها. من الصعب أيضاً أن يجد المترجم المكافئ الصحيح والملائم الذي يحمل نفس الدلالة والظلال والإيحاءات التي ارتكز عليها النص الأصلي، نظراً إلى الفوارق الجغرافية والثقافية والتراثية والفكرية
بين ثقافتي اللغة المصدر واللغة الهدف. ترجمة الأمثال الشعبية العربية إلى اللغة الإنجليزية يمكن أن تكون تحدياً كبيراً، حيث أن الأمثال تتضمن كثيراً من التراكيب الثقافية واللغوية الخاصة التي قد تكون صعبة الفهم أو لا تمتلك مكافئاً دقيقاً في اللغة الأخرى. الغرض من البحث كان دراسة المشكلات التي تواجه ترجمة الأمثال الشعبية العربية إلى الإنجليزية، واستعراض بعض الاستراتيجيات المختلفة المستخدمة مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الترجمة. كيف يمكن من إشكالية البحث كيف يمكن تحسين ترجمة الأمثال الشعبية العربية إلى الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان دقة المعنى والحفاظ على البعد الثقافي للنص الأصلي. من الأهداف تحليل المشكلات، استعراض الاستراتيجيات، تقييم دور الذكاء الاصطناعي، اقتراح طرق وأساليب لتحسين جودة الترجمة. من المشكلات المهمة في ترجمة الأمثال الشعبية، يعني هذه موجودة عند المترجمين الذين يعملون في هذا الحقل، حتى عند اللسانيين عندما يعني يريدون أن ينظروا لهذه الفكرة، هي الاختلافات الثقافية، لأن الأمثال تعكس تجارب مجتمعية محددة. التركيبات اللغوية والأسلوبية كما نعرف تحتوي الأمثال على صور مجازية وبلاغية، وهناك يعني كثير من الاستعمالات والتعبيرات الخاصة التي يصعب أحيانا نقلها. الإيجاز والتكثيف اللغوي، أيضا اختلاف السياقات، قد يكون للمثل العربي معاني متعددة وفقا للسياق المستخدم فيه. من الاستراتيجيات المتبعة في ترجمة الأمثال عندنا الترجمة الحرفية، الترجمة التفسيرية، أو إيجاد مكافئ ثقافي، أو المواءمة اللغوية والثقافية. النظريات المساندة في الترجمة، نظرية التكافؤ الديناميكي، تركز على نقد الأثر الذي يحدثه النص الأصلي على القارئ إلى اللغة الهدف. مهمة جدا في ترجمة الأمثال، لأن الهدف هو إيصال نفس الشعور أو الحكمة حتى لو اختلفت الكلمات، يعني تكون الترجمة لما يحدثه الأثر أو أثر المثل في اللغة على الإنسان بلغة أخرى. نظرية الألفة والتغرب، تقريب النص إلى القارئ في اللغة الهدف عبر استخدام أمثال مألوفة لديهم، ثم الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمثل حتى لو بدا غريبا على القارئ، وذلك لزيادة الوعي الثقافي. نظرية الترجمة السياقية تشدد على أهمية فهم السياق الثقافي والاجتماعي للمثل قبل ترجمته، يعتمد عليها لتفادي الترجمات السطحية أو المشوهة. يعني هناك دور الذكاء الاصطناعي في تحسين ترجمة الأمثال. يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي تحليل المعاني العميقة للنصوص، يمكن توفير اقتراحات بديلة للترجمات، ممكن تحليل السياقات المختلفة للمثل، ثم التعلم المستمر من تصحيحات المترجمين البشريين وتحسين جودة الترجمات المستقبلية، وهذا مهم في يعني الجانب التطبيقي. من طرق تحسين ترجمة الأمثال الشعبية العربية إلى الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متخصصة في ترجمة الأمثال الشعبية، دمج الذكاء الاصطناعي مع الترجمة البشرية لتحقيق توازن بين الدقة والسياق، تحسين قواعد البيانات أيضا المعجمية للأمثال، إجراء مراجعة بشرية متخصصة، تعزيز فهم المترجمين للسياقات الثقافية. يعني حاولت، أنا أخذت عينة من 50 مثل شعبي من مختلف يعني الاتجاهات، ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي أو صحي أو إلى آخره، وحاولت أن أجد يعني أن أبدأ بطرق كيف يمكن أن نحسن ترجمة المثل. أخذناه مثلا على الجوجل ترانزليشن بالبداية، المثل اللي هو الترجمة الآلية المباشرة، مثلا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، كانت هذه الترجمة التي يعني أعطانا إياها الجوجل ترانزليشن. ثم الخطوة الثانية الترجمة من خلال الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي مباشر بدون معلومات، يعني نعطيه المثل مباشرة بدون أن نعطيه معلومات عن هذا المثل أو عن أي معنى له. ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة نطلب منه تحسين الترجمة، يعني نطلب منه مباشرة أن يحسن هذه الترجمة، فبالفعل يعطينا خيارات جديدة يمكن أن يعني تعطي الترجمة روحا أكثر. ثم الخطوة الرابعة نشرح له السياق الذي يقال فيه المثل،
يعني نعطيه، وهذا يعني من جهة يعني يحسن ترجمة المثل، ثم يصبح نوع من الداتا الموجودة عند برنامج الذكاء الاصطناعي، لأنه هو يأخذ مما نعطيه أيضا، فهي معرفة متبادلة كما يقال، فيعطينا ترجمة قريبة من المعنى أكثر منها الترجمة الحرفية. ثم هناك الخطوة الخامسة، الطلب منه باستحضار مثل مرادف في اللغة الإنجليزية. هل هناك في اللغة الأخرى مثلا بالفعل يعطينا يعني مثالا مكافئا في اللغة الأخرى. الترجمة البشرية، أنا يعني سألت شخص مترجم وقلت له ماذا تترجم هذا المثل، فأعطاني مباشرة بدون أن يفكر بطريقة مختلفة عن الترجمة الآلية، وإن كانت الترجمة الآلية قد تكون في بعضها يعني أكثر دقة من الترجمة في المعنى. أيضا هناك يعني حاولت أن أجد من خلال يعني البرنامج نفسه أن يعني نعطيه مثل ونقول له كيف يمكن أن تترجم هذا المثل باستراتيجياتك الخاصة من خلال الشات جي بي تي. العين بصيرة واليد قصيرة مثلا، هو يعطينا أول شيء أنه شرح المثل ومعناه المجازي، فيعطي نفسه يعني يعطينا هل هذا المعنى موافق يمكن تعديل، يعني يمكن عندما يعطينا هذه الخيارات أن نعطيه تعديلا، وبالتالي يمكن أن نجد يعني بعض التحسينات. ثم الاقتراح الثاني يقول اقتراح ترجمات متنوعة، يبدأ بالترجمة الحرفية مع الشرح، يعني يمكن للمثل أن يترجم حرفيا ثم تحته يكون الشرح أيضا باللغة الإنجليزية. هذه الاستراتيجية ترجمة حرفية زائد تفسير اسمها، يمكن يعني هو يستخدمها بذاته. الترجمة التفسيرية يعطينا خيارات للترجمة التفسيرية، وهي استراتيجية ترجمة تفسيرية أو بمكافئ وظيفي. ثم ترجمة المكافئ الثقافي التقريبي يعطينا أيضا يعني مقولة إنجليزية تستخدم عندما يرغب الشخص في أشياء باهظة لكنه لا يستطيع تحمل تكلفتها، هذا مكافئ للعين بصيرة واليد قصيرة. أخيرا يعني أنا النتائج يمكن أن نتوصل إليها، وركزت على التوصيات أكثر. أعتقد يعني بعد هذا الحديث أن من أهم التوصيات أولا أنه لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفا يمكن تجاهله أو التعامل معه على أنه تطبيق يمكن الاستغناء عنه، لأنه كما قلنا أصبح هذا التطبيق يعني يدخل في حياتنا بشكل، لكن لا نريد أيضا أن نتعامل معه بطريقة يعني ليست صحيحة، وأن يعني نتعامل معه على أنه مساعد لنا في وظائفنا وفي أعمالنا وفي أيضا حياتنا اليومية. نحن بحاجة لتزويد برامج الذكاء الاصطناعي بالمدونات العربية التي تساعده على استخراج نتائج أفضل، وكذلك التعامل معه وتزويده بالأسئلة التي نحتاجها لتحسين الترجمة. يعني بصراحة ما زال المحتوى العربي غير مكافئ للمحتوى مثل الإنجليزي على برامج الذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات التعليميا والمؤسسات المختصة أن يعني تحاول أن تجد هذه أو تضع هذه المدونات. وأيضا ثالثا بالأمثال الشعبية بالذات يمكن عمل مسرد للأمثال الشعبية يحتوي على المعنى والسياق، يعني ليس فقط جمع للأمثال الشعبية، وإنما يعطي المعنى والسياق الذي يقال فيه، الذي يصلح له مرجعياته البلاغية والثقافية والاجتماعية أيضا، ليكون رافدا للذكاء الاصطناعي في ترجمة الأمثال الشعبية. وشكرا لحسن استماعكم. شكرا دكتور يوسف الربايعة. وآخر ورقة عندنا للأستاذة آن الصافي، هي باحثة وكاتبة، راح تحدثنا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترجمة والحوار بين الثقافات، الفرص والتحديات والآفاق المستقبلية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، نحن في رحلة منذ يومين
عن الذكاء الاصطناعي والإنسان. الفرص والتحديات والآفاق المستقبلية عنوان الورقة التي قد تقدمت بها إلى هذا المؤتمر. أؤمن يقينا بأن هناك أبواب عدة أمامنا بعد انتهاء هذا المؤتمر لنباشر الدراسة والبحث وربما العمل في ذات المنحى. البداية، ماذا عن أنسنة الآلة وماذا عن أتمتة الإنسان؟ هنا كوب بين الآلة والإنسان، هي رؤى تقنية تتعلق بالصناعة وتتعلق بالبرمجة وتتعلق بالأثر الذي يتركه هذا التعامل بين الطرفين، سواء على عقل البشري وأيضا منحى حياة البشرية على الأرض وكذلك مسار المجتمعات. إعادة تشكيل منظومة الترجمة. الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة دون شك، وهناك دائما تساؤل محوري: جسور ثقافية أم حواجز تواصلية؟ من منظور الثورة الصناعية الخامسة نجد أن الذكاء الاصطناعي يقدم لنا قنوات جديدة للترجمة، وهي واقع وضرورة، ولا شك أنها تساعد في توفير حياة أفضل بالتأكيد إذا ما وظفت بالشكل السليم. أهداف الورقة: توازن بين التقنية والهوية، اقتراح آفاق مستقبلية، تحليل التحديات الأخلاقية والمعرفية، تعزيز الحوار، دور الذكاء الاصطناعي بين الثقافات. الفرص المتوفرة: تسريع عمليات الترجمة، توسيع نطاق الوصول للمحتوى، السياقات الإنسانية، الصحة، التعليم، الطوارئ. الحفظ الرقمي، حماية اللغات والثقافات المهددة. التحديات دوما التي يتحدث عنها الخبراء: فقدان النبرة، ضياع الأسلوب الثقافي، غياب الحس، افتقار التواصل الشعوري، تجانس المحتوى على حساب التنوع الثقافي. ربما عدد كبير من الأوراق المقدمة التي استمعنا إليها بالأمس واليوم تحوي ذات التحديات. نحو رؤية متوازنة: بناء المعنى، الترجمة أكثر من نقل لغوي، توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة وليست بديلة، أي أن الإنسان إنسان والآلة آلة. الجمع الأمثل بين الحس البشري والدقة التقنية. سؤال جوهري: شريك معرفي أم أداة تقنية؟ إذا كان شريك معرفي يتطلب إعادة النظر في منظومة الترجمة بلا شك، وإن نظرنا إليه كأداة تقنية مجرد وسيلة للترجمة السريعة، هنا لا يجوز اللوم. لماذا هذه الآلة لا تعمل بدقة؟ الدور يقع على الإنسان، والإنسان دائما من أي ثقافة يأتي بلغة وربما لهجات محلية، عليه أن يواكب وأن يقدم ما لديه حتى يترقب من ما تقدمه الآلة من معلومات ودقة. دور الذكاء الاصطناعي بالنسبة للغات البائدة: يسهم في إعادة بناء اللغات المنقرضة باستخدام التحليل الآلي للنصوص. يستخدم في فك رموز المخطوطات القديمة بفضل تقنية الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق. وهنا عدد كبير من المشروعات التي قامت بها معاهد وكليات متخصصة ومتطوعين في مجال الذكاء الاصطناعي لاستكشاف هذه الحضارات من خلال اللغات البائدة والأثر المتروك، أي أن الذكاء الاصطناعي يقدم لنا خدمات جليلة لأجر البشرية في الأرض. هناك تطبيقات عملية لحفظ اللغات المهددة: إنشاء قواعد بيانات لغوية رقمية، تطوير أدوات تعليمية تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إتاحة المنصات الرقمية للباحثين والطلاب حول العالم.
عندما ننظر إلى البشرية في الكوكب نجد أن هناك ربما في بقعة أرضية واحدة عدد من الثقافات وعدد من اللغات. على سبيل المثال في السودان يوجد ما يقارب 140 لغة ولهجة و600 ثقافة. هناك اللغة النوبية مشتركة ما بين الشعوب التي في مصر والسودان. هناك عدد من اللهجات المحلية في هذه اللغة النوبية للأسف انقرضت فقط في 100 عام الماضي. أي أن الذكاء الاصطناعي من اليمكن أن يفيدنا بالحفاظ على هذه الثقافة ومعرفة مدلولاتها وقيمتها الأدبية والثقافية والإنسانية بجدارة. التحديات والآفاق: جودة البيانات وتنوع المصادر، الخصوصية وأخلاقيات حفظ التراث اللغوي، دور المؤسسات الثقافية في تعزيز هذا التوجه التكنولوجي. الترجمة بالذكاء الاصطناعي في الأزمات الإنسانية، تسريع عمليات التواصل في حالات الطوارئ والكوارث، ترجمة الوثائق الطبية والتعليمات للمتأثرين بلغاتهم الأصلية وكانت كورونا نموذج، دعم جهود الإغاثة عبر تقنية الترجمة الفورية المتعددة للغات، الترجمة كجسر للتنمية الثقافية والاجتماعية، تعزيز التفاهم بين الشعوب من خلال محتوى ثقافي مترجم، تمكين التعليم متعدد اللغات ومشاركة التجارب عبر الحدود، دعم المساواة في الوصول إلى المعلومات والمعرفة. الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والسياسات الدولية، تيسير التواصل بين الدول وصناع القرار بلغات متعددة، المساهمة في وضع سياسات تنموية تعتمد على فهم ثقافي دقيق، تعزيز الشفافية والتفاهم في التفاوض الدولي من خلال ترجمة دقيقة وسريعة، دعم المجتمعات النامية عبر الذكاء الاصطناعي في الترجمة، تحسين جودة التعليم بترجمة الموارد إلى اللغات المحلية، ربط المجتمعات النامية بالعالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، تسهيل الوصول إلى الخدمات الدولية في الصحة والتعليم والعمل. الترجمة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة الحاضر، تقليل الحاجة إلى التنقل من خلال الترجمة عن بعد، خفض الاستهلاك الوارد المواد الورقية عبر الترجمة الرقمية، زيادة الكفاءات بتقنيات متخصصة منخفضة الانبعاثات في بعض المنصات. أما المستقبل، تطوير تقنيات الترجمة الخضراء باستهلاك طاقة أقل. هناك عديد من القراءات والدراسات تتحدث في هذا الشأن، لماذا نؤذي حياتنا الطبيعية من خلال الحياة الاصطناعية. استخدام مصادر طاقة متجددة في مراكز البيانات، تحسين كفاءات نماذج الترجمة لتقليل الأثر البيئي ما أمكن، دمج مفاهيم الاستدامة في سياسات الترجمة المستقبلية. الذكاء الاصطناعي والترجمة في مشروع الكتابة للمستقبل. الكتابة للمستقبل تعنى بأدوات العصر وتأثيرها على تفكير الإنسان ومساقات الحياة الجديدة التي يواجهها مع هذه الأدوات. المستقبل هو كل يوم، فاليوم هو مستقبل الأمس، وغدا ينتظرنا مستقبل اليوم. أداة لاستشراف المستقبل عبر تحليل الاتجاهات الثقافية واللغوية، يعزز التنوع والتعدد من خلال ترجمة مضامين إنسانية متنوعة، يساعد في التنويه بالقضايا الإنسانية الكبرى مثل التهميش الثقافي وفقدان الهويات، يتيح فرصاً لتشكيل وعي جمعي عابر للحدود من خلال المحتوى المترجم. هنا مقدمة حول أمن نظم المعلومات في الترجمة بالذكاء الاصطناعي، وهي من التحديات. في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في الترجمة، يصبح أمن المعلومات أولوية قصوى. البيانات المترجمة تتضمن معلومات حساسة تتطلب الحماية من التهديدات الرقمية. أهمية أمن نظم المعلومات في الترجمة بالذكاء الاصطناعي: حماية البيانات الحساسة من التسريب أو التلاعب، ضمان حقوق الملكية الفكرية للناشرين والمترجمين، الحفاظ على استقرار أنظمة الترجمة الرقمية والتشغيل المستمر، استمرارية العمل وبناء الأنظمة المرنة، وضع خطة استجابة الكوارث لضمان استمرارية الترجمة، تصميم أنظمة ترجمة قادرة على التعافي الذاتي والتكيف مع الظروف الطارئة،
وهنا نستدعي مسمى النانو تكنولوجي واستخداماتها في الذكاء الاصطناعي. التحديات والقيود: صعوبة مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، نقص الإطار القانوني الموحد على المستوى العالمي. نعم، هناك دول اتخذت خطوات جريئة ووضعت القوانين الملزمة، ولكن هناك أيضا تجاوزات في بعض المناطق الجغرافية في الكوكب. الفروق الثقافية في مفاهيم الأمن والخصوصية. التوصيات: تطوير المناهج، دمج التدريب على الذكاء الاصطناعي، إشراك المترجمين في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمبرمجين والمثقفين. وشكرا لكم بكل اللغات. شكرا لجميع المشاركين، وشكرا لالتزامهم دقيق بالوقت، وشكرا لحسن استماعكم. وناخذ صورة تذكارية. نشكر الدكتورة مريم الكلباني والمتحدثين في الجلسة. والآن ندعوكم لاستراحة قصيرة نستأنف بعدها فعاليات الجلسة الرابعة في الساعة 2. شكراً.
يبقى كل في مكانه. هو مش المفروض اللي بيظهر هنا بيطلع على بيساوي. تمام، مع حضرتك. لسه قاعد بياكل بقى. أهلا بكم مرة أخرى في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وندعو الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لرئاسة الجلسة الرابعة، فليتفضل مشكورا.
جميل، اتفضل يا دكتور. شغال اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاب مساؤكم مساء الترجمة والذكاء الاصطناعي الذي آمل أن يكون هذا اليوم وهذه الجلسة الأخيرة أن تكون مثمرة كسوابقها. ولذلك دعوني أرحب أولا بالزملاء المشاركين في هذه الجلسة، وأقدم شكري للقائمين على هذا المؤتمر وعلى أخي الدكتور عبد الله الماجد الذي هو وفريق عمله قد قاموا بكل إخلاص من أجل أن يكون هذا المؤتمر ناجحا. كل التحية لكم ولحضوركم. ونبدأ الآن مع أخي الدكتور العربي الحضراوي الذي يحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وأثره على ترجمة مصطلحات الأدب الرقمي، المسرح الرقمي التفاعلي أنموذجا. فليتفضل مشكور. السلام عليكم جميعا. شكرا سيد الرئيس. سعيدا بهذه اللحظة ومعتزا بهذا اللقاء الذي جمعنا بكبار الأساتذة وجعلنا نلتقي في هذا الفكر وفي هذا المؤتمر الذي نحاور فيه باب الإبداع وباب الذكاء وباب الترجمة. هذه الخصوصيات اجتمعت في البحوث، وكل بحث حاول أن يتطرق إلى مسألة الذكاء الاصطناعي وربطه بالترجمة على حسب موضوعه وتخصصه. ولا شك أن هذه الورقة كما تفضل السيد الرئيس بعنوانتها وهي حول الذكاء الاصطناعي وأثره على ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بالأدب التفاعلي الرقمي خاصة في مجال المسرح. ولماذا لجأت إلى هذا الموضوع؟ لأنه بطبيعة الحال سوف يكسر ذلك الصمت الذي رافق باب التفاعل الحضوري على الركح المسرحي، وينطلق معلنا عن ثورة تكنولوجيا في المسألة المتعلقة بالمسرح وهو المسرح الافتراضي. إذا ما أردنا أن نقدم ملخصا لهذه الورقة، حاولت فيها أن أسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي كلمحة أولا المرتبطة أيضا بجامعة هانوفر وأيضا بما مارسته من أبحاث، وهذه الأبحاث سوف تنعكس بالضرورة على الذكاء الاصطناعي خاصة في شقه التوليدي أيضا المتعلق بالصور، متعلق بطريقة الفيديو، بالجرافيك إلى غير ذلك. فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا متزايد الأهمية في مجال الأدب الرقمي التفاعلي، وهو نوع من الأدب الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من أجل خلق تجارب تفاعلية بين النص والقارئ. وحينما أقول النص والقارئ هنا لا بد من استحضار ما كتبه سواء المغاربة أو المشارقة في هذا الباب. وإذا ما قلنا المغاربة فلعل كتاب الأستاذ سعيد يقطين النص من النص وإلى النص، مدخل إلى جماليات الأدب التفاعلي، أو ما كتبته الأستاذة زهور قرام حول الأدب الرقمي مداخل أو مدخل ثقافي ومفاهيم توجيهية، أو ما كتبته أيضا الأستاذة فاطمة البريكي حول مدخل إلى الأدب التفاعلي. وهذه المسألة متعلقة دائما بدراسة هذا النص وتأويلاته انطلاقا مما سيأتي في هذه الورقة البحثية. وترجمة مصطلحات هذا المجال إلى العربية تتطلب فهما دقيقا
للمفاهيم الأساسية وكيفية نقلها بطريقة تحتفظ بالمعنى التقني والإبداعي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمجال المسرح. لأننا سوف نذكر ما جاء في الخصوصية المتعلقة بمسألة التطهير ومسألة التراجيديا ومسألة الاستعارة بمعنى هذه الأمور، كيف حاولت ترجمتها انطلاقا من باب الذكاء الاصطناعي. مشكلة أو إشكالية البحث: يحاول هذا البحث أن يقف على علاقة الذكاء الاصطناعي بمصطلحات الأدب الرقمي التفاعلي، وتتجلى في كونه أداة رئيسية لتطوير وتعزيز هذا النوع من الأدب، حيث يساهم في خلق تجارب إبداعية وتفاعلية جديدة. فالأدب الرقمي التفاعلي يعتمد على التكنولوجيا لتقديم نصوص تتجاوز الشكل التقليدي للكتاب المطبوع، والذكاء الاصطناعي يدعم هذا المجال من خلال تقديم حلول تقنية وإبداعية ترتبط ارتباطا وثيقا بمصطلحاته الأساسية في مجال المسرح، مما يضعنا أمام تساؤلات جوهرية. وفي مقدمتها: هل الفن المسرحي استفاد من تعدد وسائل التقنية الرقمية؟ وكيف تم توظيفها في العرض المسرحي من دون أن يفقد جوهره وطبيعته الحيوية التي تمثل بطبيعة الحال على الركح المسرحي؟ وكيف استفاد النص المسرحي من ترجمات مصطلحاته في عصر الذكاء الاصطناعي؟ أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث في دراسة موضوع المسرح كنص تعبيري من منطلق الوسائط الرقمية المتعددة، وما تحمله هذه الموضوعة من قيم جمالية أثناء المشاهدة والقراءة المفتوحة لمنظومة الخطاب العرضي المسرحي، والذي يمكن أن نراه ونعتبره نصا مفتوحا للقراءات المتعددة. وهنا ما يزكي الطرح أننا سوف ننتقل إلى هذا المسرح الرقمي التفاعلي، كما سوف نسمع بالرواية التفاعلية، بالقصيدة التفاعلية إلى غير ذلك. أهداف هذا البحث يمكن أن تتجلى في هذه المحاور التي حاولت أن أعطي جوهرها فقط. يمكن أن نعرف هذه الأهمية من خلال دخول الذكاء الاصطناعي الذي سيغير من طريقة الإبداع والتلقي. وهنا بطبيعة الحال سوف نشير إلى مدرسة كونستانس الألمانية وخلق ما سوف يأتي به يوسوا أيزر حول المسألة المتعلقة بخلق دينامية المتلقي، من خلال أنها سوف تحاول أن تجسد المسألة ما يعرف بالفواصل الجمالية أو بما يسمى الفراغات والفجوات. التحولات الرقمية أيضا سوف تعيد تشكيل المشهد الأدبي، هذا المشهد الأدبي الذي سوف يتشكل انطلاقا من منظومة متعلقة بما هو تكنولوجي، بمعنى الاستغلال الفن التكنولوجي. إذا كانت هناك الآراء تنادي الفن من أجل الفن، فهناك من الكتب التي سوف تنادي بمسألة الفن مقابل التكنولوجيا. معرفة واقع المسرح الرقمي التفاعلي في عصر الذكاء الاصطناعي، التحديات التي سوف تواجه ترجمة مصطلح التفاعل الرقمي وكيفية ربطه بتطورات العصر، ثم الرغبة في معرفة تنوع أجناس النص الرقمي خاصة في المجال المسرحي، لأنه يجمع بين النص وبين الجو الذي يبتكره مصممو الديكور والإلقاء والحركات التي يقوم بها الممثلون. هذه المسألة سوف تتغير عما يسمى بمسألة التجريب في المسرح، ومسألة التجريب في المسرح سوف تختلف عن هذه المسألة التي سوف نحاول من خلالها أن نضيء الضوء على مسألة التجريب فيما يخص التكنولوجيا الرقمية. الذكاء الاصطناعي وترجمة مصطلحات الأدب، هذا شق كما قلت متعلق بسرد ما هو تاريخي، وحاولت أن ألخصه في هذه الخطوات من خلال كيف ظهر الذكاء الاصطناعي، ارتباطه بالأبحاث، تفرعه لما يخدم مسألة الترجمة ومسألة توليد الصور إلى غير ذلك، من خلال أننا قلنا أن الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى فئتين. الفئة الأولى تتعلق بالذكاء الاصطناعي الضعيف الذي يتم تسخيره لأداء مهام محددة كالتعرف على الصورة أو الصوت، والثانية تتعلق بالذكاء الاصطناعي القوي أو ما يسمى كذلك بالذكاء الاصطناعي العام، والذي صمم لأداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها، ولا يزال موضوعا للبحث والنقاش. لأن في الجلسة الافتتاحية ليلة أمس للمؤتمر
أشير على أن المسألة المتعلقة بالكتابة أو بالترجمة سوف تنتهي، وأفردها المتدخل ولله الأمر من قبل ومن بعد. جميل، ولكن الرأي يحترم والفكرة تناقش. لا مسألة أو لا غنى عن الكتابة. الكتابة سوف تتظل تتطور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مسألة التجديد فيما يخص الذكاء الاصطناعي أو تعويضه بالآلة، هذا كان محط نقاش مجموعة من الحضارات ومجموعة من الفلاسفة، ماركس، إيجلز، قوى الإنتاج، علاقات الإنتاج، مسألة العمل، الآلة، بمعنى هذه الأمور ظلت محط نقاش ووصلنا إليها، ولكن لا غنى للإنسان. صحيح أن بعض الوظائف سوف تنتهي بحلول الذكاء الاصطناعي، ولكن من في الأول والآخر يصنع هذه الآلة أو من يطوره هو الإنسان. كذلك مسألة الكتابة، مسألة الإبداع، مسألة الدفقة الشعورية، لا يمكن لهذا الذكاء أن يصل إلى هذا الشعور. فهذه المسألة نقيسها على سبيل المثال في الشرائح القادمة كمفهوم التراجيديا أو مفهوم الاستعارة. هذه المسألة لا يمكن أن نعبر عنها ما دام لم يكن ذلك الإحساس واقعيا أصيلا. يجسد الذكاء الاصطناعي أيضا قدرة أنظمة الحوسبة على محاكاة الذكاء البشري، بما في ذلك عمليات التعلم من خلال اكتساب المعلومات والبيانات وقواعد استخدامها واستثمارها في بلوغ استنتاجات محددة أو اتخاذ قرارات معينة، وهو بذلك يمكنه من أداء مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها. حتى أختصر، الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضا حقل فرعي ضمن الذكاء الاصطناعي عرف تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وتحديدا ابتداء من عام 2022 يقوم على إنشاء وتوليد محتوى كما قلت متعلق بالصورة والنصوص والموسيقى والفيديو من خلال استخدام خوارزميات والنماذج التي يتدرب عليها. الذكاء الاصطناعي أداة محورية في ترجمة النصوص بمختلف أنواعها بما في ذلك الأدب. ترجمة مصطلحات الأدب سواء كانت تقليدية أو مرتبطة بالأشكال الحديثة مثل الأدب الرقمي التفاعلي تتطلب فهما عميقا للسياق الثقافي واللغوي والفني. الذكاء الاصطناعي أيضا يقدم مساهمات كبيرة في هذا المجال، لكنه يواجه تحديات فريدة عند التعامل مع المصطلحات الأدبية بسبب طبيعتها الإبداعية والرمزية. وفيما يلي نستعرض دور الذكاء الاصطناعي في هذا السياق. وحينما أقول أن هذه المصطلحات الأدبية تتعرض لهذه المسألة من خلال طبيعتها الإبداعية والرمزية، فنحن نتحدث دائما عن ما يسمى بباراديغم المترجم، التعرف على السياق الأدبي وأيضا التعامل مع المصطلحات الشخصية. إذا ما قلنا التعامل أو التعرف على السياق الأدبي، فالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات المعالجة اللغة الطبيعية يحلل النصوص لفهم السياق الذي تستخدم في هذه المصطلحات. على سبيل المثال، كلمة الاستعارة أو الميتافور تحتاج إلى ترجمة تعكس دلالتها الفنية وليس مجرد معناها الحرفي. وهذه المسألة رهينة في الكتابة بأن ذلك الكاتب أو المبدع فهو يعتمد على الإبداع الذاتي، وما وسيلة ذلك النقل إلا مجرد وسيط لكي نقوم بمشاركتها مع باقي اللغات. التعامل مع حضرتك تتكرم بس الخلاصة يعني. نعم عشان الوقت بس، لأن معنا الجلسة الختامية بعد ذلك هي محددة من قبل. حاضر، سوف أختصر أستاذي الكريم. معك دقيقتان حضرتك. قلت هذه المصطلحات هي ما يسمى بالهايبر تكست، وكذلك المسألة المرتبطة بالهايبر ميديا، وهذه المسائل كلها تدخل كما قلت في ما يسمى بترجمة المصطلحات الأدبية للمسرح. المسرح الرقمي التفاعلي تحولات جمالية وتكنولوجيا في فن العرض المسرحي. معروف أن هذه المسألة مرتبطة ببعض الخصوصيات ومرتبطة بعنصر جمالي يمكن أن تتحدد في هذه الأمور بالضبط. خصائص المسرح التفاعلي وتحولات في دور الممثل والجمهور. بالنسبة للخصائص، تداخل الفضاء الواقعي والافتراضي، بمعنى حيث تمتزج تلك الصور الحية بالمؤثرات الرقمية لإنشاء بيئة
غامرة، المشاركة النشطة للجمهور، الزمن المتعدد، وتشظي السرد بمعنى من خلال اختلافه في هذه المنظورات، حينما لا نركز على تلك الخطية في السرد وأصبحنا نعتمد على صيرورة سردية تختلف تبعا لذلك المتفرج أو المتلقي في الخشب داخل القاعة. وهذا الأمر مرتبط بما جاء به مسرح بريخت وأيضا المسرح الإيطالي مع صامويل بيكت، بمعنى حينما قاموا بتكسير ما يسمى بالجدار الرابع، اعتماد هذه الخصوصية، في حين أن هذه التقنية سوف تعتمد على إعطاء أكبر نسبة للمتلقي لكي يصبح فاعلا ومؤثرا في خصوصية النشاط المسرحي. قضايا جمالية أيضا وفنية من خلال إعادة التعريف بمفهوم المسرح، فالخشبة كما قلت لم تعد مساحة مادية فقط، بل أصبحت تشمل قضايا أو فضاءات رقمية موازية. بالنسبة للمسائل الأخرى هي التفاعلية، الدمج في الواقع الافتراضي، والمرونة المكانية والزمانية. بالنسبة لبعض الكتب التي تناولت ما يسمى بالمسرح الرقمي التفاعلي، من خلالها المسرح والعالم الرقمي، الممثلون والمشهد والجمهور لمؤلفه أنطونيو بيتزو، ثم جمالية التلقي في المسرح الرقمي لمؤلفه عبد الرحمن بن زيدان، والفن والكمبيوتر لمؤلفه ماريك هولينسكي، وأيضا المسرح الرقمي نظرية وتطبيق لمؤلفه محمد حسين حبيب، والشاشات على خشبة المسرح لمؤلفته بياتريس بيكوين فالين، ترجمة نادية كامل. بالنسبة إلى تحديات المسرح الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي مقسمة إلى هذه المسائل: الفروق الثقافية، إبداع والعاطفة، المصطلحات الحديثة، ثم من خلال تقديم بعض الأمور التي يمكن أن نتخطى أو نتجاوز هذه العقبات كالتعاون البشري، التدريب المتخصص، والتكيف المحلي. نتائج هذا البحث حاولت أن أركزها في هذه المسألة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية في المسرح الرقمي التفاعلي، بل أصبح فاعلا فنيا يسهم في بناء النص، أداء الممثل، تفاعل الجمهور، التطور السريع، وأيضا يتوقع منه أن يعيد تشكيل الكثير من مفاهيم المسرح التقليدي. النص المسرحي لم يعد مؤلفه وممثله شخص واحد، بل أصبح يقوم على مبدأ التشارك. المسرح الرقمي التفاعلي هو نوع من العروض، وهو شكل جديد من أشكال الإبداع تحتفيه فيه لذة الممثل ويفتقد للخشبة، وهذه المسألة كما قلت مرتبطة بالعناصر التكنولوجية. المسرح الرقمي التفاعلي كما قلت شكل جديد من أشكال الإبداع صار في مسار خاص لا يمكن أن نفصله عن الإنترنت. أعتذر عن الإطالة، شكرا لكل من حضر وحضر لهذا المؤتمر. شكرا جزيلا لأخي الدكتور العربي، وأعتقد أنه قد فتح شهيتنا لكي نتحدث عن الأدب التفاعلي ولا سيما في المسرح، واستوفى جميع المصادر والمراجع، ولدينا رؤى جديدة جديرة بالمناقشة عقب أن نستمع إلى أخي الأستاذ محمد عبد المنعم، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بالشكر للدكتور عبد الله ماجد والدكتور صديق والدكتور حسان وجميع العاملين بالأرشيف الوطني في أبو ظبي على إتمام مثل هذا المؤتمر وحسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن التنظيم. موضوعنا إن شاء الله: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل عالم الترجمة والنشر، فرص وتحديات. إعداد محمد عبد المنعم، أمين عام اتحاد الناشرين المصريين. في خدمة التحول الرقمي المتسارع يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة محورية تعيد صياغة العديد من الصناعات، وفي مقدمتها قطاعي الترجمة والنشر اللذان لطالما اعتمد على الإبداع البشري. وتعد الترجمة جسرا للتواصل بين الثقافات، والنشر وعاء للمعرفة والأفكار، ومعا يشكلان أساسا للتقدم الحضاري والثقافي. ويهدف هذا العرض إلى استكشاف الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في هذين القطاعين الحيويين، وتحليل الفرص والتحديات التي يفرضها
وصولا إلى رؤية مستقبلية لكيفية الاستفادة المثلى من هذه التقنيات. بنبدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مصطلح واسع يشمل تقنيات تمكن الحواسيب من الاستشعار والفهم والتعلم والتصرف. التقنيات الأساسية في النشر تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية في النشر بشكل أساسي على التعلم الآلي والتعلم العميق، غالبا بالتكامل مع معالجة اللغة الطبيعية NLA والتعرف على الصوت والرؤية الحاسوبية. التعلم الآلي هو قدرة الآلات على التعلم من البيانات دون برمجة صريحة، مثال التنبؤ بالكتب الأكثر مبيعاً بناء على بيانات المبيعات. التعلم العميق هو نوع متقدم من التعلم الآلي يحاكي الدماغ البشري ويستخدم في مهام معقدة مثل فهم المشاعر في مراجعات الكتب أو إنشاء صور للأغلفة. معالجة اللغة الطبيعية NLP قدرة الآلات على فهم وتفسير وإنشاء اللغة البشرية، وتستخدم في التلخيص والترجمة وتحليل المشاعر. استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النشر، أمثلة وتطبيقات: الكشف عن الانتحال وحماية حقوق النشر، استخدام معالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور والتعلم الآلي لتحديد المحتوى المشابه وفحص انتهاكات حقوق النشر. التدقيق اللغوي، أدوات التعلم الآلي للتدقيق الإملائي والنحوي والأسلوبي وتقديم اقتراحات للتحسين. فرز وتحرير المخطوطات، مساعدة الذكاء الاصطناعي في تقييم جودة المخطوطات وملائمتها للنشر وتسريع عملية الاختيار. محركات البحث الذكية، استخدام ال NLP و ML لمساعدة القراء في العثور على المحتوى المناسب بناء على تفضيلاتهم وسلوكهم. وضع العلامات الوصفية، تصنيف المحتوى ووضع علامات وصفية مناسبة لتسهيل البحث. والتوصيات المخصصة، تقديم اقتراحات للكتاب أو للكتب بناء على اهتمامات القراء. التنسيق والتصميم، المساعدة في تنسيق النصوص وتصميم الصفحات والأغلفة. الكتب الصوتية التفاعلية، إنشاء كتب صوتية تتيح للقارئ المشاركة في القصة. تحليل العقود وتوجهات السوق، مساعدة الناشرين في تحليل العقود وفهم اهتمامات القراء لاتخاذ قرارات تسويقية أفضل. خدمة العملاء والتسويق، روبوتات المحادثة للإجابة على استفسارات العلماء وتحليل اتجاهات السوق والتنبؤ بالطلب. إدارة المخزون والتنبؤ بالطلب، استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون وتقليل التكاليف. أتممة المهام الإدارية، عمليات مثل إصدار الفواتير لتوفير الوقت والموارد. استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة. الدور التحويلي، الذكاء الاصطناعي يحدث تحويلا جذريا في مجال الترجمة مما يزيد من السرعة والكفاءة. إيجابيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة: توسيع نطاق الوصول، ترجمة الكتب إلى لغات متعددة بما في ذلك اللغات الأقل شيوعا وفتح أسواقا جديدة. إيجابيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة: زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، تقليل تكاليف الترجمة وتسريع العملية. إيجابيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة أيضا: تحسين جودة الترجمة، نماذج اللغة العربية LLMS توفر دقة وموثوقية أكبر. ومن إيجابيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة أصلا دعم المترجمين البشريين، أدوات مساعدة في البحث عن المصطلحات وإنشاء المسارد. تحديات اللغة العربية للذكاء الاصطناعي: التركيب اللغوي المعقد والقواعد النحوية والصرفية الثرية، استخدام الاستعارة المكنية في بعض النصوص، أهمية التشكيل وتأثيره على المعنى. ومن التحديات أيضا التنوع اللهجي الواسع، ضرورة فهم السياق الثقافي والاجتماعي، التعامل مع النصوص ذات الأسلوب الأدبي الرفيع. الفرص والتحديات التي تواجه صناعة النشر والترجمة:
نبتدي بالفرص، زيادة الكفاءة، الوصول إلى جمهور أوسع، تحسين تجربة المستخدم، أتممة المهام الروتينية، دعم الإبداع البشري. التحديات: فقدان اللمسة الإبداعية، قضايا أخلاقية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مخاطر التحيز في بيانات التدريب، التأثير على الوظائف وسوق العمل، الحاجة إلى التكيف والتدريب، الحفاظ على الجودة والأصالة، الاعتماد المفرط على التقنية وإمكان حدوث أخطاء تقنية. نحو تكامل فعال، حلول وتوصيات: التعاون بين الإنسان والآلة، التركيز على التكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية. ومن الحلول والتوصيات: استخدام NLA للترجمة الآلية المساعدة، إجراء مراجعة بشرية دقيقة للترجمات الآلية، تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي متخصصة في أنواع معينة من النصوص. الحلول والتوصيات: الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة وتدريب العاملين عليها، وضع معايير أخلاقية وقانونية واضحة للاستخدام الذكاء الاصطناعي، تحسين خوارزميات الترجمة والتدقيق اللغوي، إنشاء قواعد بيانات لغوية متطورة، دعم البحث والتطور الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي، إعادة تأهيل العاملين في مجالي النشر والترجمة. الرؤية المستقبلية: سيشهد مستقبل الترجمة والنشر تكاملاً متزايداً بين القدرات البشرية وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين الجودة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والثقافة. يجب تبني هذه التقنيات بمسؤولية وأخلاقية مع الحفاظ على جوهر الإبداع اللغوي والثقافي. والخلاصة: إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لتحويل قطاعي الترجمة والنشر، ولكنه ليس بديلاً عن الإبداع والخبرة البشرية. لذا دعونا نستكشف هذه الإمكانيات ونسعى نحو مستقبل يزدهر فيه قطاعي الترجمة والنشر بفضل التكامل الذكي بين الإنسان والآلة. شكراً لحضراتكم على حسن الاستماع. شكراً جزيلاً أخي الأستاذ محمد عبد المنعم، وأعتقد أنه قد وضع لنا نهاية جميلة وليست كالنهايات التي يعني ربما نقرأها في بعض المصادر الأخرى. وأعتقد أن الدعوة إلى وضع معايير أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ربما كان هذا من المتطلبات العالمية التي ينبغي على العالم أجمع أن يقوم باتفاقيات وبوضع تشريعات قانونية في المقام الأول ثم أخلاقية في المقام الثاني أو العكس، ولكن نحن في حوج لهذا وذاك. كل الشكر للأستاذ محمد عبد المنعم، والآن ننتقل إلى أخي الدكتور حسن خيري، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. خالص الشكر للاستضافة ومعلومات بدوام التوفيق. حابدأ بالجزئية اللي انتهى بها الدكتور، اللي هي جدلية التشريعات في مسائل الذكاء الاصطناعي والأشياء المماثلة القيادة، السيارات ذاتية القيادة وكذا. جدلية التشريعات فيها كبيرة جدا ومؤثرة على الترجمة بشكل كبير، لأنه أنا حتطرق هنا لمسألة المسؤولية القانونية في إطار الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الكلام اللي حتكلم فيه هو الورقة بتتناول دور المترجم القانوني بشكل عام، لكن حنتطرق لجوانب فنية تتعلق
طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي والطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال حساس كمجال الترجمة القانونية، اللي هو مجال يترتب عليه إقامة حق أو دفع ضرر، فأنت مسؤول مسؤولية مباشرة. فطبيعي إنك ما حتترك المسؤولية هذه للآلة، إنه في ظل غياب التشريع زي ما ذكر الدكتور. مرحب. اوكي، المحاور اللي هنتكلم عنها اللي هي الادوار المتاحه. الادوار المتاحه في صياغه الذكاء الاصطناعي. احنا اذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي شو الادوار المتاحه بتكون للمترجم؟ احنا في السياق التقليدي للمترجم الكونفنشنال رولز اللي هي الترجمه والمراجعه والتدقيق. فهل في اطار الذكاء الاصطناعي دور المترجم حيتحور او يتلاشى، او شو اللي حيحصل بالضبط؟ الموضوع ده حنناقشه في اطار فني. احنا حنتناول وثيقه من وثائق الترجمه القانونيه الراسخه في التقاليد. يعني حنتناول براءة اختراع. براءة الاختراع طبعا معروفه انه وثيقه سوليد من ناحيه الفورماليتيز بتاعتها كلها، الشكل او المحتوى. يعني اي صياغه مختلفه فيها قد يؤدي الى مشكله كبيره. فعشان كده نشوف الذكاء الاصطناعي عمل لنا شنو، ونشوف دورنا احنا ممكن يتطور كيف من خلال هذه المقاربه الفنيه اذا جاز للتعبير. الادوار المتاحه اللي هي الصياغه الفنيه، عندنا صياغين ممكن نتناول فيهم. الصياغه عامه يعني ممكن يحكم كل المترجمين، اللي هو الدور الفني في اطار عمليه الترجمه بمراحلها. والصياغه التنظيمي، الصياغه التنظيمي ده بيحكم المترجم القانوني، اللي هو دوره في اطار القواعد والنظم الساريه والمسؤوليات الناشئه عن اخطاء الترجمه، سواء المسؤوليات التفصيليه او خلافه. الصياغه الفني احنا هنتكلم عن البرومبت انجينيرينج او هندسه الاوامر. وهي شيء يعني هندسه الاوامر جزئيه مهمه جدا، لانه الكويشن not about the quality of the translation the AI produce. الكويشن mainly about how do you communicate with the AI. If we communicate effectively we can بنطلع بنتيجة شو؟ بنطلع بنتيجة جيدة. otherwise النتيجة بتكون غير مرضية. أشار الدكتور جبال للبرومتس في محاضرته، وهي يعني هي حجر الزاوية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة البرومبت انجينيرينج الحين متاحة في جامعات كثيرة، بدأت تدرس في كواليفيكيشنز، سواء كان على مستوى ميدل كواليفيكيشنز، دبلومات في هندسة الأوامر. احنا نشوف هندسة الأوامر كيف بتسوقنا في الترجمة، وكيف من خلال هندسة الأوامر كيف بنصل إلى الدور الممكن نتخيله للمترجم ليتر. بالنسبة لنا احنا في الترجمة القانونية صعب جدا انك تعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتماد كلي. انت بتكون بتترجم في عقد مثلا قيمته مليارات، فبتكون مسؤوليته كبيرة. انا جبت وثيقة بعد اخلص انا حقوم اقترح عليكم اللي هي الوسيلة او الطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة. خلينا نمشي ستيب باي ستيب. برومبت 1. البرومبت 1 انت بتخاطب الذكاء الاصطناعي. انا استخدمت الكوين اللي هو الكوين AI. برومبت 1 you are
a professional legal translator specializing in patent. Translate the following patent document into Arabic. Apply all formalities required in such documents. اوكي انا طلبت منه يترجم المستند مع مراعاة كل الشكليات سواء كان رسمية او سواء كان تتعلق بالمستند او كذا في الترجمة. العنوان انا ما دخلت، ما عملت اي تعديل بالمناسبة على الترجمة هي كما هي، ما عدلت شيء، براءة اختراع. العنوان تايتل يترجم كما هو. جهاز لتوليد الطاقة المتجددة باستخدام، ما كان عندي اي كلام في الترجمة أنا بصراحة. مرضية I think so. نمشي للجزئية الثانية، الملخص. هذه هي براءة الاختراع، هذا ترتيبه كده: العنوان، الملخص، بيرفكت، هذا برومت 1. يعني أنا ما دخلت ثاني. البرومتس في الذكاء الاصطناعي عندها السمة بتاعت الاستمرارية continuous، ممكن يعني تعدل اثناء ما انت بتخاطبه. هي الفكره وين في الذكاء الاصطناعي؟ الفكره انك تحترم الذكاء بتاعه. يعني انت ما بتتعامل مع جوجل، انت تحترم الذكاء بتاعه. اذا احترمت الذكاء بتاعه بتطلع بنتائج جيده جدا. يعني انت الحين انا طلبت منه شيء برومت 1، ما احتجت تتدخل ثاني، الحين ماشي معي بيرفكت. اوكي، مجال الاختراع، الخلفية التقنية، الوصف الفني، كل شيء بيرفكت. اوكي، جاي هنا الجزئية هذه اللي هي العنوان هنا كليمز، فهو ترجم كليمز شو؟ ترجمة بالحقوق المطلوبة، وقام عمل لي بين قوسين هذه كلها عمله هو، خط المطالب. ليش؟ لأنه ما واثق في إنه الحقوق المطلوبة دي إنه يعني to reflect the English properly in Arabic، فقام حط لي بين قوسين المطالب هذه. وشكوا في محله بالمناسبة، لأنه هذه ترجمة غير دقيقة، هو شك فيها وفعلا الترجمة غير دقيقة. الكليمز هنا في إطار الوثيقة بتاعت براءة الاختراع هي أهم جزئية في وثيقة براءة الاختراع، وأهم بند فيها، لأنه هو البند اللي بيحتوي كل المغالطة القانونية في الوثيقة، اللي هو البند بتاع شو؟ نطاق الحماية المطلوبة. أنت أصلاً لما بتقدم لبراءة اختراع بتحميه وفق شروط معينة أنت بتدخلها. أنا عاوز أحمل الاختراع بتاعي ده بناء على إنه 1 2 3. أوكي، فهذا البند هو البند المحوري في الوثيقة. AI أعطاني ترجمة ما دقيقة. شو حيحتاج مني أنا؟ أقوم أتدخل وأعطيه برومت 2. شو النتيجة؟ أنا قلت له شو يوز UAE context، قلت له ترجم لي في سياق دولة الإمارات، ما تطلع لي من الإمارات. refer to UAE Ministry of Economic website، هي دي الجهة المختصة. قلت له أرجع لي للموقع بتاع وزارة الاقتصاد وشوف شو بترجمه وترجم لي مثلهم. لسه مصر، جاب لي نفس الحقوق المطلوبة، ما غير شيء. ليش ما غير؟ لأنه وزارة الاقتصاد مترجمة الكليمز بشو؟ بعناصر الحماية، عناصر الحماية، وهي ترجمة سليمة. لكن العناصر، لما أقول عناصر الحماية ما بتشمل الابستراكت مينينج، في ممكن يكون عناصر، وفي مع العناصر هذه معاني ذات قيمة محسوسة، لكن يعبر عنها بسياق شو؟ بسياق لغوي. يعني مثلا أنا هذه التوربينات تعمل بكفاءة أكثر في الشتاء، هذه الصياغة ما ممكن أحسها أنا، لكن ممكن أحميها أنا، أقول أنا توربيناتي دي بتتميز بكذا كذا. فهنا هو لسه مصر على الحاجة دي، لأنه هناك ما لقى شيء بيختلف عن الحاجة اللي قالها أو يرضيه. I think so. خلاصة. أوكي طولت أنا. فقمت شو سويت؟ قمت قلت له translate using the following glossary. دخلت له أنا المينينج اللي عاوزه أنا.
قلت له كليمز تعني نطاق الحماية. كليمز تعني شو نطاق الحماية، وكتبت له عناصر الحماية في بين قوسين وزارة الاقتصاد عشان شو يقارن بيناتهم. إذا لقى تعبير أفضل من بتاعنا اللي هو نطاق الحماية يقوم يجيبوا لي. فقام اكتفى بالتعبير اللي أعطيته له أنا اللي هو قال نطاق الحماية. أوكي معلش بس أنا ما حقدر أفوت الحتة دي، بس بقوله سريع. الجزء بتاع الكونتنت نفسه محتاج برافريزنج، فقمت أعطيته برومت رابع على سنه يعمل لي برافريز 1 2 3 and 4 إن نطاق الحماية ايتم اللي هو في البند بتاع نطاق الحماية. قلت له عمل برافريز ل 1 2 3 4. ففعلا شو سوالي؟ عمل لي برافريز وعاد صياغتها بصورة جميلة، واستخدم ضمائر راجعة واستخدم بصورة بيرفكت. لو جاوبنا على السؤال من خلال الكلام ده، لو لقينا إجابة على السؤال إنه هل المترجم حيتحول إلى مهندس أوامر أو حيتحول إلى مراجع بما فيها دور المراجعة المسبقة اللي هو إحنا بنقوم نعد النص قبل نترجمه، بنعد نهيئ لجودة النص قبل نترجمه. يبقى الترجمة في مرحلتيها الأولتين اللي هو الترجمة والتحقق بيقوم بهم الذكاء الاصطناعي، فبعد ذلك بيجي دورنا إحنا كمترجمين. شكرا جزيلا وكتر خيركم. كل الشكر لأخي الدكتور حسن خيري على ما طرحه من موضوعات، وأعتقد أنها أيضا مطمئنة أيضا حتى لو كانت مقلقة، ولكن هذه طبيعة الباحث وطبيعة العالم أيضا. الشيء الذي أود أن أقوله أننا لسنا في صراع مع الذكاء الاصطناعي، وإنما الذكاء الاصطناعي مثل البشر. هل المترجم البشري لا يخطئ؟ لعلكم تتذكرون من قام بترجمة مقدمة ابن خلدون فوجد قصيدة عمودية فظن أن القصيدة العمودية هي عبارة عن عمودين، فترجم الشطر الأول من البيت الأول مع الشطر الأول من البيت الثاني، ونزل حتى نهاية العمود، ثم بعد ذلك ترجم أيضا وهو بشر أيضا. هنالك أيضا الشيء الذي تعرفونه، عندما قام أحد المستشرقين عندما حقق مخطوطا فوجد فيه جملة، هذا المخطوط عربي، فوجد جملة إن فلانا أشهر من قفام بك، فترجمها إن فلانا أشهر من قفام بك، وبحث في المعاجم وفي المصادر القديمة، فاكتشف مع الدكتور محمد حقي أن قفام بك هذا كان قائدا عسكريا في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان مشهورا عند العرب. فعندما التقيته كان مستشرقا ألمانيا، قلت له يعني هل العرب كانوا يعرفون هذا الرجل القائد العسكري القديم الذي كان قبل قرنين من الزمان؟ هات لي المخطوط. فأتى لي بالمخطوط فإذا به العرب تقول إن فلانا أشهر من قفا نبكي، فهو قرأها إن فلانا أشهر من قفام بك. والأعجب أن المترجم الإنجليزي الذي ترجم الوثيقة هذه المخطوط قد وضع هامشا وقال إن المحقق الألماني قد أخطأ، لأنه قال إن فلانا هذا وهو قفام بك كان قائدا عسكريا في القرن الثاني قبل الميلاد، والصواب أنه كان في القرن الرابع قبل الميلاد. فيعني كلنا نخطئ، سواء الذكاء الاصطناعي أو نحن البشر، لكن فلنحاول ألا يكون مصيرنا مثل مصير فرانكنشتاين الذي خلق وأبدع ثم ندم، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يمضي ونحن أيضا سوف نمضي
طاب مساؤكم وإلى اللقاء، وكل الشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. للأسف ما في وقت يعني. كل الشكر طبعا للأساتذة الكبار العلماء، الدكتور العربي، أحييك يا دكتور العربي على هذا العرض الجميل، وبارك فيك يا رب، بارك الله لك. أخي الدكتور حسن خيري، كل الشكر لحضرتك، بارك الله فيك. أستاذ محمد حرمي، كل الشكر لحضرتك، وبارك فيك. حياكم الله وكل الشكر. نشكر الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران والمتحدثين في الجلسة، وندعو الأستاذة فاطمة الهديدي لإدارة الجلسة الختامية. السيدات والسادة المحترمين، أيها الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أوشك اللقاء على النهاية، ولينتهي يومان حافلان بالرؤى والمستجدات والتحديات والخيارات، ولأن لكل مدخلات مخرجات، ولكل دراسة نتائج، فإني أدعوكم إلى محطة النتائج المرجوة من هذا المهرجان العلمي المعرفي المتميز، ونلتقي فيها بخبير الترجمة الأستاذ الدكتور صديق جوهر لإعلان توصيات المؤتمر، فليتفضل مشكورا. مساء الخير مجددا. Good afternoon. Actually, we received many recommendations from our friends, the participants and the speakers in this conference. تلقينا العديد من التوصيات من المشاركين في المؤتمر، وسوف ألخص بعض هذه التوصيات. So I'm going to summarize some of the recommendations we already received from our colleagues and conference participants. Number one, I'm going to read the recommendations in two languages, in English and Arabic. We'll start with Arabic. Number one, تنويع محاور المؤتمر بحيث تضم أهم التشابكات المعرفية بين الترجمة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. Diversifying the conference topics to include the most important knowledge, interactions between translation, humanities and social sciences, and artificial intelligence technologies. تخصيص دورية علمية محكمة لنشر بحوث المؤتمر إلكترونياً وورقياً. Allocating a peer-reviewed scientific journal to publish the conference's research electronically and in paper format. الاستمرار في دعوة كبار الأساتذة المتخصصين في الترجمة وفروعها في الجامعات الكبرى في العالم. Continuing to invite senior professors specialized in translation and its branches from major universities worldwide. تخصيص جائزة لأفضل بحث منشور من البحوث المقدمة في المؤتمر كل عام. Allocating an award for the best published research from the research papers presented at the conference every year. استضافة شخصية شهيرة كل عام أثناء عقد المؤتمر على أن يكون ضيف الشرف من الأدباء أو المثقفين أو المهتمين بالمعرفة أو كبار المترجمين أو أصحاب المؤلفات والنظريات التي ساهمت في تطوير حركة الترجمة. Hosting a famous personality every year during the conference, provided that the guest of honor is a writer, an intellectual interested in knowledge, or a senior translator or an author of books and theories that have contributed to the development of the translation movement. إنشاء موقع إلكتروني دائم للمؤتمر على شبكة الإنترنت لاستلام البحوث على مدار العام. Creating a permanent website for the conference on the internet to receive research papers throughout the year.
يتبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية من خلال المؤتمر مشروعاً علمياً سنوياً لترجمة ونشر أهم كتب التراث والتاريخ والأدب الإماراتي إلى عدة لغات أجنبية. Advocating an annual scientific project by the NLA to translate and publish the most important books on Emirati history, heritage and literature into several foreign languages. يتبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرات لعقد دورات تدريبية ربع سنوية لمدة أسبوع في يناير وأبريل وأغسطس وديسمبر كل عام في شتى فروع الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الشبان وطلبة الدراسات العليا في الإمارات والوطن العربي، ودعوة المترجمين والمستشرقين من جميع أنحاء العالم لحضور هذه الدورات التدريبية ومنح شهادة لمن يجتاز الاختبارات في نهاية المدة التدريبية. The NLA will adopt initiatives to hold quarterly training courses for a week in January, April, August, and December each year in various branches of written and oral translation for young translators and postgraduate students in the Emirates and the Arab world, and invite translators and orientalists from all over the world to attend these training courses and award a certificate to those who passed the tests at the end of the training period. عقد شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة في الترجمة على مستوى العالم مثل رابطة المترجمين الأمريكيين ورابطة المترجمين الكنديين والاتحاد الدولي للمترجمين، وتفعيل عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى أقسام الترجمة في الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعوة أساتذة هذه الجامعات وطلابها للمشاركة في المؤتمرات وكافة الفعاليات التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية. Establishing partnerships with various translation actors around the world, such as the American Translators Association and the Canadian Translators Association and the International Federation of Translators, activating a number of memorandums of understanding with major translation departments in local, regional, and international universities, and inviting professors and students from these universities to participate in conferences and all events organized by the NLA. أخيراً، عقد المؤتمر في المستقبل حول موضوعات بينية تضم تخصصات أخرى على تخوم دراسات الترجمة مثل الأدب واللغويات ودراسات المرأة ودراسات ما بعد الكولونيالية وغيرها من فروع المعرفة العابرة للتخصصات. Holding the conference in the future on interdisciplinary topics that include other disciplines on the frontiers of translation studies such as literature, linguistics, women's studies, post-colonial studies, and other transdisciplinary branches of knowledge. Thank you so much. شكرا لكم. شكرا للدكتور صديق جوهر، وبلا شك سوف تبحث التوصيات وتؤخذ بعين الاعتبار بالدراسة لإمكانية تنفيذها وتحقيقها بإذن الله كما هو مأمول. أما بعد، ها نحن نصل إلى البد الذي ما منه بد. هنا نهاية الرحلة السنوية الماراثونية في عامها الخامس على التوالي لهذا المؤتمر الثري ولهذا الجمع الاحترافي الجاد. ولأن لكل نهاية ختام فمسك الختام كلمة. رحبوا معي بالدكتور حمد عبد الله المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية ليعطر الختام بمسك الكلام، فليتفضل مشكورا لإلقاء الكلمة الختامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الضيوف الكرام المتحدثين، الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة وتوفيق. على مدى يومين استمعنا إلى أكثر من 30 بحث. هذه الأبحاث تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالترجمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال العلمي المهم في قطاع ثقافي، قطاع علمي، والهدف من هذه الأمور أن تصل هذه المعلومات وأن تبقى للأجيال القادمة. استمعنا إلى تحديات، استمعنا إلى تجارب، والجميل أننا أيضا استمعنا إلى الحلول المتوقعة التي ستعالج هذه الإشكاليات التي نعيشها في أعمالنا اليومية وفي التعامل مع البيانات لضمان دقة المعلومات التي نعمل على توفيرها للباحثين والمستفيدين من هذه المعلومات من كتب ودور نشر وكل العاملين في هذا القطاع والمستفيدين أيضا من هذا القطاع المهم. استمعنا أيضا إلى تجارب مختلفة حول العالم، منهجيات، أدوات. هناك أسئلة عديدة كانت قبل المؤتمر، ولكن أيضا وجدنا إجابات كثيرة وممارسات عديدة يمكن الاستفادة منها وتطبيقها وتوظيفها
والوصول إلى أفضل درجات التطبيق أو تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا المحور المهم في عالمنا الثقافي. في نهاية هذا الحديث أيضا تطرق الدكتور صديق جوهر إلى عدد من التوصيات، وهذه التوصيات أيضا سنقوم بالعمل على ضمان وجود خطة تفصيلية توضح كيف يمكن الاستفادة من هذه التوصيات وتطبيقها بإذن الله تعالى في النسخة القادمة من هذا المؤتمر المهم الذي يسلط الضوء على هذه القضايا ويطرح الأمور للاستفادة منها. في نهاية الحديث نتوجه لكم جميعا من متحدثين، مشاركين، حضور كريم على مشاركتكم الكريمة، ونأمل إن شاء الله اللقاء بكم في فعاليات عديدة ومستمرة في هذا المكان العريق الذي يضمن استدامة المعلومات والوثائق لجميع فئات المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي. في الختام نشكركم جميعا على حضوركم وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم المهنية، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله في لقاءات مستقبلية. شكرا لكم ومع السلامة. شكرا للدكتور حمد المطيري، والشكر موصول لجميع الحضور. آملين اللقاء كما ذكر الدكتور، آملين اللقاء بكم في مناسبات وفعاليات علمية ومعرفية وثقافية وأنشطة مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.